Sunday special. Let's see the battles here. Many teams will approach to us their drop location, and I guess many teams will also get into the drop classes battles and all. For now, the playing path is from reserves opposed to us. The Lipogba in this scenario, let's see the where will the zone also get formed, and the first zone has been dynamic somehow, and farm shelter has been centralized, but still they can be the zone can shift to the Milky Base Island as well. Yasna is getting more and more crowded. You can see the NGC going forward to here. They are approaching here. Same goes with the Thok and the another teams also available there. RedEye Esports managed to bring out the vehicle for them, and they are also approaching to us their drop location, which will be far from the area far from the area they could reach, and I guess that could be very difficult for them to go to us their zone location or the drop location. Let's see. But multiple teams have already found out their favorite guns as well, and here we can see the Chaos teams. Star Max is available here. The formation of zone seems so calm for now, but and maybe this could be the calm before the storm as well, because many teams can participate into the multiple battles and elimination. And the team Ari, okay, I think they are moving forward towards the fairy part area or the military. They can also the direction they are choosing. I guess they can also move to the military base area as well, but I think their drop location they will prefer to stay in the fairy part. In the Milta Power, there are no teams against them, and they are safe there to loot it up and bring out the beasts in themselves as well. But here we can see the battle has been already started against the 4AV, 40A from the 4AV. AV has knocked the player down. Quick elimination has been secured already, and now the multiple battle will be on for this. 40, the Fortis Esports are the Levy got already eliminated. Hurricane trying to hide somehow, and he's making the path for to get out of the radar from the 4AV, but the 4 aggressive vibes already approached there, and I guess they are coming nearby against the Hurricane as well. And to stop the Hurricane, the aggressive vibes is on, and I guess the player got taken down. This could be a very difficult moment for the Hurricane, but okay, somehow he found out the monster truck, and he is now leaving from here. Okay, and here we can see the TS are already engaged into the battle, where the Z2, Onis, and Enigma already taken down. The Cobra is the last player to survive. B2K is available, and that in that portion, and the B2K they also got some player knocked out, but I don't think so. And the Cobra can clutch this moment, or he is clutching this moment. We can see that. Okay, he got the devious. That's very powerful gun in the close range, and the M416 a bit best gun, a combo for the mid range, long range, or the short range you can use for the three of the ranges. And the Cobra got the great combination of the weapons, but can he use that against the teams and eliminate the teams? Can he take the revenge of his teammates? That question remains in himself. Okay, here we can see the blood and both the GUF Mongolia and multiple teams have been engaged into the battle. The pink man knocking the player down, eliminating the player. B2F back-to-back battle engagement. XENOCIDE Esports is the one we are seeing right now in the lobby. They are into the Lipogba, the most eastern part of the map, and from here you can easily access to the boats and also travel to the military base island from the different location if you got the enough amount of enough amount of the fuel cans and all, but I don't think so they have to move there because military base islands zone is becoming dynamic. I don't think so. I don't think so player have to travel that far. Here we can see the TS are now in the trouble. The Soul Reapers, the last player Cobra is surviving here. Okay, he finally revealed his location with Iron Sight, the Glacier M4. He shot some venomous shots attacks, but that was not enough. And here we can see the archer performing his archery, but the archer got stuck in himself. Now the archer got the idea. He is against the player. Okay, that prefire was pretty good enough, and he have already on the location of the player, and the blood TS are now they are in the big trouble. The Cobra is available here. He got the device in his hand, but still, he could not do anything with that grenade from the heavy. With that grenade was at the point.
Here we can see the TSR already got eliminated, and they are the first team to get eliminated, and they got the zero elimination. That's pretty bad for them. The bad starts of the game, but it's not that bad. They can bring out the comeback from the second match and all. And here we can see the four aggressive vibes. They won the award. They have they were aggressive against the 40, where the player they played against, they knocked the players, eliminated quickly, but it's still they also lost their two players. Now with the two men surviving, they have to go for the furthermore process, and they have to go for the furthermore matches, and every fights, every rotations, every zones, they have to fight with the two players remaining, and let's see how far they can go. Multiple teams we can see here the final strike. This team I haven't seen in the previous week, but this teams can also make a big impact in here. And here we can see the team Jigree. Geraguri is available from his side. 3x spray connection. M4 with the M4. M4 with the 3x as he trying to knock out the player. He got the multiple shots, and some of the bullets got damage as well. But Team Jigree, Geraguri, he haven't completely knock the player down. So he's again tracing the players, knocking the player just a 1 HP to convert, and that could make a player down. But no, Zone 7 Esports, they are still available here, and the team Jigree. They will play against them now with the sniper shots that can be the effective one for the teams, and the Geraguri, if he spotted or if he picked the angle, that would be a dangerous for him. But if you look at the freaky spots, his helmet got totally damaged, and now players could easily got traced and eliminated, and two elimination they already collected. That's a pretty bad for the teams as well. Let's say Zone 7 Esports, and they are also becoming the they are also don't wanna go to the zone. Looks like they are making a late move, late from the blue zone, late moment from the blue zone. And here we can see the RedEye Esports plays finally started the battle. He knocked the player down, Leva knocked and finished out as well. But the team Jigree and the Zone 7, these two teams are still engaging into the battle. Top 61 available here. He is bandaging himself. He is healing up him, and I think he will make sure to bring out the moment with the 4x is 32. He will knock the player down, but no, I don't think so. He will make sure. And here we can see the 21 teams is still into the lobby, and game is getting little bit passive. Many players are focusing on the loots, and many are going for the many will try to go for the victory moment and all, and they have to form up the strategy from the teams. And now I guess now when they get ready to go for the aggressive run, they will go for it. And talking of the aggression, the four aggressive vibes, the four players, now the two aggressive vibe players are still surviving here, and I think they can also make the moment, but still, let's say how will they make a moment? We will see that. And okay, Zone 7 Vitino finally knocked the player down. That was the Tope, and that with the Dragger saw Tope was fully taken down. That could be a big harm for the team Zigrees, not only for the players loss that can harm the players ego too. So let's see how will they take the revenge and all, but for now they have to move towards the zones as well, where the Genji got the domination. Here we can see the MZA, Ganzeri, I guess his name is Ganzeri Basi Teener, and the Rolex, where the Rolex was taken down. MJ Sports, I guess they are gatekeeping somehow, and this team they are getting right at the edge of the zone. Let's see whose teams are coming nearby, so they can defend them and eliminate them. Maybe they need the proper information, because the team communication is the key. And I guess the GUF Mongolia, okay, they are bridge camping or what? I don't think so. The zone is shrinking within the 30 second of the time interval, and the players are ready. Here we can see the team Jigree. Oh, sorry, that was the RedEye Esports. The Python is available here in the very low HP. Euro Z Space from the Ego God. He tried to knock the player with the red dot with the red dot or as in the QVZ, but he was not enough to spray down the player. But here we can see multiple players engaged into the battle, and I don't think so. Yasna is very quiet this much, and the NGC Esports Nima was available there, and with that, Thok Sports will reduce.
found out the Nima, and the Nima got taken down to revive him. There are two players more remaining for the NGC Sports, which is Hukusar and Go, I guess, yes. And the Rios tried to finish out the player, but he couldn't. For now, let's say the 3v4 battle, and the Thok Esports got the whole squad surviving. And in the initial phase of the battle, there were the multiple teams in the Yasnaya, but still there. None of the fights have been happened yet. Now, yeah, here we can see the troopers is available, prime only, knocking out the players, eliminating the players. Katil and Salty was already taken down, so they need the recovery, the revival. But the Archer is moving forward. I think he will make the bold move, the Bloods and the Bones. Archer moving forward. Okay, he got the tempo in the hand and some of the grenade pins, and I think he will. Grenade could be in the on point, but he's the one-on-one battle. There goes the devious, and that's how the team ended. B2 got completely eliminated from the lobby. The prime only became the boost there, became the ambush there. He hide into the bush, and the V2 don't find out the players, and that's how the team got eliminated. For now, the troopers are now still surviving with the two players, and the zone is close by them. Zone is damaging them, so they also have to move forward to the play zone area. I think they will go for that, the play zone and the safer zone. But here we can see the team Legacy was already engaged into the battle. GUFa Lupsi was taken down. GUF Mongolia. Okay. GUF Esports, they are playing very well. Rico Fruity and the Thok is still available here. Let's see their performance and all. How will they defend themselves against the team Legacy Sports? Legacy here to create a legacy. And the finally zone has located itself to the main island, not to go towards the military base island. And those who were in the bridge camp, who got the mentality to get a bridge camp, now they have to move towards the zone as well. And with that, NGC against the Tok, again that battle is going on, where the 50 was taken down. Quick elimination secure for them as well. Tok Ryus is available. Hukusar, can he cool out the clutch, because NCC Sports now with just two player remaining, Huku and the Nima. Uh, Husar and the Nima, they have to pull out the clutch against the Thok Esports, because Thok Esports coming nearby, they are securing the good amount of elimination, and NGC is getting the player loss issue. That's why the team could get into the big trouble. That and no the swords, and the Huku sword goes down. I think the Thok know the location of the last player, who's Nima, and will Nima make some clutch moment for them, or he could get eliminated? Is getting trade, and the long battle into the long battle without any fruitful result in the outside the play zone. This could be a very much disadvantage for the teams, and this could be the disadvantage for both of the teams. Either you win, or either you lose. You will lose multiple medicinal items. You will invest most of the ammos. That's why the teams they have to wrap up the battle fast up, and they have to go forward. I guess they have to count this player, and if they found out the only player is remaining, Tok should push with the three players at the same time, at a mean time, and they can eliminate the player. But I don't think so. They got this strategy. Gua is throwing some of the throwable straight. Nima is moving there, and what was that, Nima? He was in the safe. He was safe in the room, and he just got out of the out to check out the staircase, and he got into the pre-net. That's how he ended the story, and the end of the story for the seven zone as well, with the three elimination, and that was against the Team Jigree. As I remember, Team Jigree eliminated, and Team Jigree are still surviving, and the Zone 7 got eliminated. Now, looking into the poaching key, here are the three teams available. GUF Mongolia is in the portion, is in the radar there, and the KSI Light. We have seen these players and these teams already, and here we can see the team Babylon as a last player representative. Last player surviving, Babylon was battling against the RedEye Esports, and the RedEye Esports collected the three elimination. One player who got to
who got the safer approach. I guess he was eliminated from the lobby. He is in the wars of the elimination of the lobby. Now here comes the Eurozi Sports, where Mikey was going to clutch the player, but no, Hoson was taken down from the Emperor with the UMP shots, and that's how the Euro ended the Babylon. Now the battle is getting more and more fierce and intense. Now the 17 teams are here in the lobby, the stage 3 zone, and the aggression will be on, the kill feed will be hard to read as a multiple team will cluster against each others, and this zone is getting smaller, but the players are available still here. Here we can see the podium in the outer wards of the outer part of the zone, and here we can see the gatekeeping. Looks like the MZ is looks like they are making a late zone moment, and the Thok is coming nearby, but the gatekeeping from the teams, that could be a, it could be ample for them as well. And here we can see the VIP goes Fortis Esports. Multiple teams engaged into the battle. Here we can see the 40 Esports already engaged into the battle against the 4AV. And the first team, first blood was registered against the Levy, I guess. And now we can see they got the main player. भाई एक एक मिला सबसे बंद करा था Okay, here we can see the Nepali soldiers are here. The TNS captain. We can see that the top three, the battle has been converted. Ego, final, and the TNS, who will bring out the victory for the teams. The grenade throwers is getting hyped up. Multiple teams are getting engaged into the battle. High is the every player's dream. But here we can see the TNS and the Ego, those two team to get. And already the zone control has been taken from the team's final. But the final got the only one player remaining. Now the throwers goes on. Okay, number is here. Final strike or dot HP. He have been converted. The nuclear shot straight into the head, and the okay number also got eliminated. Now the battle is between the TNS against the Ego. TNS Limbo bot going forward and player taken down. Now the battle has been converted into the 3v4 situation. The battle is getting more and more intense and all. Ego got
Egos are getting more impressed as well. Euros Esports is here, Emperor, Nuclear, they are all available in this angle, and the TNS Haku got took some revenge. Ego got taken down. The Nuclear is at that position, and Haku got could get into the big trouble, but he got the cover angle. Nuclear have to move towards the zone location, to the safer area and the safer spot, but still the play zone and the blue zone gonna hit him down. And but okay, high ground advantage player have been already taking. The captain with that grenade Mikey was taken down. Nuclear and the Emperor have to handle this battle well, but the TNS seems so powerful and dangerous in this moment. Haku got with that grenade, but Haku got spotted and the player got taken down. Nuclear will knock that player. TNS is still with that two player remaining. Can they pull out the clutch? Major is available here, and Major and the captain, the Nepali soldiers, moving forward. One-on-one battle. Nuclear with that grenade. The pre-nade. He is picking the grenade, but no, the TNS ended this battle well with the victorious movement. That with the devious, that with the shotgun, and this is the winner chicken dinner for the teams. What a play, what a performance from the TNS. They played very well, and that was a lovely moment for the teams. How the team will perform and how will the team will go forward, that could be the result for the teams. The Nepali soldiers in the very first match, they grabbed the total of the 18 match points, and they are at the hashtag one position. That could be a good kick start for the teams with that lovely elimination, the great chicken dinner for the teams. And in this the special Sunday match, they have risen all above all with a 700 plus damage and 8 total elimination. That high ground truly made the advantage for the Nepali soldiers. What could be the other odds? Ego, they knocked the first player down, but the TNS still managed to take the revenge, give the counter attack, and eliminate every single players against them. Okay, they were against the final stroke, and the final stroke also made a little bit distraction where the third party engagement from the Ego came up to the Nepali soldiers, but still the TNS managed to handle that situation very well. And now here we can see this is the victory for the teams. This is what we expected and what we got for the teams. And now we are moving forward to see what was the team stats. And here we can see the TNS during the kill. Every player at least contributes the one elimination, but the captain is the only player who collected the 5 elimination for its team. Major, Limbobot, and the Haku got 3 player collected 1-1-1 elimination. The Nepali soldiers with the Nepali name rising above all, the TNS Esports. That was a victorious moment for them. The WW winner chicken dinner team stats on this special. This is the match number 1. We still got the more matches left with the TNS. They started very well with the 5 knockouts, 5 and okay. That was it, and let's go for the match summary. Here we can see the 81 total of elimination, and that's more than the knockouts. And the more interesting fact is there are the 16 grenade elimination. Look how much they use the grenade. The Trevors uses in this Sunday special match with the 46 assists in the total match. That looks obviously matters, and the full vehicle elimination we can see. And most huge cases of the grenade elimination, that was a truly experienced lobby. We can see here, we can see the head-to-head battle against the TNS against the Ego with 8 elimination, but the Ego collected the 12 elimination. And what if they finished the TNS Esports with the 3 more elimination? They could have collected the 25 total points, but no, TNS just stopped them. And total of the 18 points. Okay, both team head-to-head battle. That's what the head-to-head means. Okay, you can see the MVP that was the from the final strike, and that was is a kind number. K number, I guess his name is. Yes, I guess a K number, and the 5 elimination for him with the 700 plus damage, 1 assist, 22 minutes of survival times for knockouts, and the 209 heal. He have been healing himself too. That's good one, and he's the MVP of this match. Now let's forward. Let's go forward. Who have been following him? Who are the top other 4 players who are following the K number? And with how many elimination they had behind. Okay, captain also collected the 5. Same for the Emperor also, but look at their damage and survival times. That also matters. 697 for the captain. I going for the Emperor, that was a 441. And Nuclear also collected the 4 elimination with the 455.
damage, and Spike from the 4 AV, the 4 vibe. He also collected the 4 elimination and the 420 damage in this particular match. Let's go for the match ranking. Here the TNS collected the 18 total points. UDG Sports, here we can see the Ego with the 18 points, same as well. Final Strike also collected the 12 elimination. 12 points in total with the 7 elimination and 5 placement. For aggressive vibes, 11. Blood and Bone, okay, they collected 7 point with only elimination. Fortis Esports collected with the placements and elimination. Same number of points they collected, that is 7. As a light squad, they hold it very well. 5 elimination, 1 placement, and 6 in total. MG Sports collected 5 points, 4 for the RedEye Esports, 4 for the another teams as well, and multiple teams haven't collected a single point yet. Now let's go for the overall top players. Here is the K number, captain, and this is the same as the match ranking because just only one match have been uh, shown to you guys, but still you got the three more exciting matches remaining: Miramar, Erangel again, and the Sanok also. And here's overall standing, guys. Okay, GUFa, BAB, and the TSRX. They haven't grabbed a single point yet. And NXT and NGC, they just grabbed a single point, 1 points, and that all came from the elimination points. Uh, if you can see the interesting part of the today's game, TNS grabbed that winner second winner with the high ground advantage, obviously, but the Ego with that huge number of elimination, they almost grabbed the second winner, but they haven't found out the location. But I'm pretty much impressed from the Prime's performance from that team, and when he became the Campus, and B2 didn't got any idea of the uh, location. Okay, guys, we will be back after a short break, and that will be the more and interesting battle. We will take a short break.
Discard ko orang pinay. And welcome back again. Welcome to the blazing days of the beach. Miramar, the dust danger, and the dominance away. And the plane has already taken off, and the days of showdowns begins. Are you ready for some Miramar madness? Here, the teams are already ready. The next esports is approaching there. The domination already rides from the Genji, and we have got a plane from the Chumasura towards the local area, and we can see we can also see the water city area of the water city portion of the Miramar. And here we can see the first zone form has been captured the Los Leonos, Graveyard, Hacienda del Patron. Nearby, San Martin also got covered up. And here we can see the Chumasera is crowded up with the different teams available here with the 22 remaining teams. No teams have been eliminated till now, but the teams are getting in the wars of that because the Thok Sports here we can see the one player was taken down, one player was eliminated already. Four AVs are here, and the next sports is here. Many teams will come into the battle. MZ knocking out the players, knocking the player down, eliminating the teams. Here we can see the battle for them as well. The next sports is here. The next Gurung is available here, and he is for the loot. He's going for the loots and all. Here we can see the teams multiple. They could engage into the multiple battles and elimination. How will their team will perform and go forward for the team? That will be a great one for the teams as well. We can see the battle is here. The next is post. The next Gurung is moving forward. And okay, let's see his positioning and how will he come back to the battle. How will he make it sure? But the Babylon already engaged into the battle against the MZA, where the Rolex goes down. Here we can see the Gunzadi, I guess, and the Teeny is available. The best IP9. Oh, he's also into the battle. So the Gunzadi got a little more damage. The Rolex was already taken down. Team Babylon carrying out battle, and they are already into the advantage moment. And there we go, Leva AI knocking the base one. 9, and the teeny also got taken down to teeny 7. Now the last player is ND or the Gunzedi. He is the last player to survive, and the Gunzedi could get into the big trouble as he is the last player surviving. Team Babylon already got the advantage here, already got the good amount of the elimination points, but the chaos still remain here. The teams no peace for now. And the Levi. Okay, if they finish off this battle and the wrap up the battle, well, they could still have to chase for the NGC, and the NGC are available there. NGC trading some of the grenades, some of the tribals, and in the previous ones we can see them. We have already witnessed the 18 elimination from the grenades and the tribals, but here we can see the teams have to face off that, and multiple teams are experiencing precising and predicting the grenade shot. Hokusar, I guess he will understand the player location and he will knock the player down. And I guess Hokusar did some damage as well. Sare is available there. Leva I could get into the big trouble. He got some sound sense and the Sare was available. But what the Arabic name from the from the Babylon Esports, and I don't know what's that mean, but still. He's playing very well. Here we can see the Genji is available. He's knocking the player down. Multiple teams has been taken down. This is available against the Asian. Asian was taken down. Here we can see the Zone 7. Colino, Vitino, and the Frick. Three player is still surviving. Zone 7, where the Wandorf is already taken down. We did not have to take care of the teams where the heavy B is available. B2X, that players, that teams, we already have witnessed their battle. They are mostly engaged into the drop class many times, and in almost in the each map. And here in between the match, Vitino got the damage as well. With Vitino didn't have don't have a much medicinal items to collect the to recover his health. The Zone 7 Esports is here, and here we can see the multiple teams battle engaged into the battle. B2 Esports that can be the harmful attack against the Zone 7 Esports. B2 can see available at that position. Habibi moving forward, and already got the disadvantage that could be much harmful for the teams. But her game is getting more and more passive. Bloods and Bone, they got the one elimination, but they lose their archer there. Okay, that was a nice movement from the Habibi, and Habibi move forward. Habibi moves forward, knock the player down. Here he knows the location of the another player, but here that's the teamworks. And I have already told the team communication is the key, and I think the player have
I think they have got the info as well, and here we can see the team B2 have completely decided to knock the player down and eliminate the each every players from this particular lobby. Okay, here we can see VIX This is available here. Venom is trying to find out some players, and I guess they will battle against the GUFa because the GUFa are already available there, and the GUFa have to cover up their battle. They have to defend their position and everything. And for now, NGC was engaged into the battle against the Babylon, where I think they got licked to the two good amounts of the elimination. But the Hukus are trying hard to knocked the player with the win 94, but he was not successful yet. Leave AI in that position. Many teams have been already got eliminated, and here we can see the 18 teams still available in the lobby. TR, MZA, KSA, and the MZ, TR, KSA, MZA, TR, and the Zone 7. They were the teams who got eliminated, and the Hukusar and Try the precision at the top notch level, and the Leva AI now finally got taken down. Team Babylon could get into the harmful trouble, as we can see, and the Team Babylon available at that position, and the VT Esports Sparta is knocking the player down. GUFa is in the big trouble. Multiple teams, multiple location. Here we can see the match, and here we can see the match. Here we can see the positioning of the teams. And the team, 18 teams is still in the lobby. Sare is available at that position. Hukusar, who managed somehow to knock the player with that win 94 snipe shot, but that was not enough for them as well. And then this is Sports Superstar is available at that position. Levi, I guess he got revived with that Arabic named player. I would like to call him the Arabic as well. In the whole tournament as well. Let's see the NGC Sports, and you are watching the Sunday special. This is the match number 2. The zone shifted in the zone have been formed in the Los Leones area. Multiple teams are engaged into the battle. Multiple teams, and look at that. SAR is 77k. He got the pretty good amount of the uh, Trevor items, that is two grenade and one molotov. He can use it to knock the player against them and clear out the lobby against the NGC. As NGC, the previous match was not good enough for them, not a good start for them, not a good kicky start for them. But still, they will try hard. They will perform back, and I think they can come back in this particular lobby. Okay, here we can see the ego, the emperor, the dominator in the previous match. We have seen them, Mikey, God, Emperor, and the Nuclear and the Ego. They almost grabbed the chicken dinner, but the TNS was there to stop them, and they were at, now they are at the #1 position, the position where you got the big responsibility, the position where you find the where everyone's eyes in that position. Now the ego are in there. Let's see how will they protect their legacy, how will they protect their positioning and all. But for now they are traveling in the same vehicle, the three player in the same vehicle. That's a risky move in the competitive scenario, as a one streak can take the whole squad down. But the ego try, okay, they are going for I think they are going for the inserts of the vehicles, but wandering around. And if they found out the another teams or the another players, they have to quickly find out the cover angle and they have to engage into the battle. But that's a good move until you find out the vehicle, and one player is still remaining backward, which could be a strategical moment for them as well. 1-3 splits they can play. I like that formation as well. Okay, Fortis Esports, they haven't engaged into the battle yet. They haven't collected any of the elimination, but they have lost their two players, which is Hurricane and the Cyber. Ha and Levi is still surviving here. And in the early phase of the Miramar, we haven't seen any of the battle yet. But when the circle get closer and the circle got smaller, we can find the many clusters and the many kill feed could be hard to read to. And let's see how will the team will proceed towards the victory. Here we can see the B2 teams, and here they have impressed me a lot of the times, but here they have lost their one player. So with the remaining three player, how will they move forward? That will be a great question for me as well. And here we can see the team next. NXT haven't collected a single points in the match, but they are in the wars. And the TNS Limbo Bot, who were the chicken dinner winner of the
previous match with the 8 elimination in their name. Now they are getting into the big troubles where the Limbu board was taken down. Haku God captain and the major is still surviving. 3 players surviving. The Nepali soldiers are here, and when we talk about the Nepali soldiers, it's only the story of the bravery and the never give up mindset. And I think that these soldiers also got the same mindset, and now they will move towards the strategical approach, the aggression, and the full of confidence and the full of bravery. They will fight till the end, and I think they can also bring out the two chicken in a row. If that possible, they will make sure to bring it out. Okay, here we can see the NGC Nima has spotted the Babylon Leave AI, and the NGC. This is not the first time they have engaged into the drop class. In the previous match, we have seen them in Yasnaya Poliana against the Thok Esports, and the Thok Esports completely eliminated them as well. And for the Babylon, that goes the same for them. They were battling into the Fairy Pad area against the RedEye Esports, and there where they lost their 3 of the teammates. Now they are against each other. Now they are against each other, NGC against the Tokyo Sports. Let's see how will they perform. Here we can see the TRS is available, and here the tournament you are watching is this is the NGC Sunday special tournament of the NGC Sports, and here we can see the okay zone have pretty much shifted into the power grid, Pecado area, Tribad area, Minas Generals zone left the Minas Generals area, and multiple teams have to go forward, and we can see the multiple teams in the eastern and the southern part of the zone, but the zone have shifted into the northwestern part of the a part of the area. And NGC against the Babylon, this battle haven't been settled yet, and I guess the multiple teams were seeking to find out the position in the Pecado. But if we look closer to the spot near the Los Leonos, that could be a perfect spot to uh, stay and control the zone. But let's see who will find out who will find out that spot first, and who will capture that spot. And if they capture still if they capture still, will they be able to defend that position as well? That will be a big question for them as well. But when will this team Babylon and the NGC battle will stop? Okay, Team Babylon and the NGC battle is going far beyond our expectation, and far beyond okay, this is a long term battle, and we have already seen Levi was already taken down multiple of the times. Babylon collected the 4 of the elimination, where the NGC also collected some of the elimination against the Hosan, and Hosan was taken down from the different angle. Team Babylon, and this story remains unanswered for now. Who will claim the Pecado place? But still, RedEye Esports was battling against some of the teams. RedEye Esports was signing in the kill food. Okay, that was against the Ego God, and the God was taken down. They was fully eliminated from the lobby, and the Ego, the next player, also taken down. Mikey also got cleared out from this lobby, and securing the kill. And RedEye Esports is coming back to reclaim their victorious moment. And I guess if you want to be get eligible for the prize pool, you have to be in the top 3. Here we can see the 4 aggressive vibes, and with the 4 aggressive players, they got the 7 elimination already. And okay, that's a huge point in the Miramar, I guess. And for aggressive vibes, they have been the B2 already. 2 players are still surviving, GK and the Kenji, where they lost their 2 player and the B2. They engage into the aggressive battle. They participate into the strategical moment as well, and now the multiple teams have to go towards the zone location and all. And when we see about the VIP, top dog is available at that position. Enigma knocking out the Ha, and Ha was taken down for now. The Nepali soldiers with the 3 player remaining, can they reclaim their victory moment? Can you recreate the victory moment they previously had? And Enigma, Anis, the TSR, 2 players are still surviving with the 4 elimination they grabbed, but they have to recover themselves and to move towards to the location. But if we see here, Enigma could get into the big trouble. Okay, okay. They are healing themselves, and I think they are. I think they are planning to enter the
I think they looks like they are making a late entry from the blue zone. Let's see how will they make it out to make sure to safely go towards the play zone area. But the team Babylon and NGC, the story remains still the same. None of the players have been taken down. None of the players have been eliminated. Sometimes somehow Live AI was taken down for the multiple times. He got revived, and he again, it's a 3v3 battle, but and nobody has even dared to go closer to the battle, and that's make teams still the game. That means the teams and battle looks extremely passive in this wars. Okay, VIP box is here, and the Haze was taken down. He shot some of the bullets, but the connection did not connect it well, and the trap POZ is available here. Mikey, okay, taken down by the scout. That with the QVZ, that's great one. Torch is available at that position. X case. Okay, with that Kuni Abu and the Mahi OP, two players surviving here, and the Senocide Esports is here against the Legacy Sports. Mikey, okay, I think he's gonna get revived as Mahi approaches there with the vehicle, and so he is carrying his teammate. Okay, he is making the car, the ambulance, and he is there for the recovery of the teammate. He needs some medicinal items as well as he get recovered, as he get revived and all. And let's see, the team legacy was now they have to return with nothing, and I think they will now battle against the TSR. TSR Enigma is available here. No one dares to approach the nearby Ali. Okay, I don't think Legacy Sports knows the proper location of the players, but Enigma, okay, he revealed the player. He revealed his location, but he is trying to survive with the UMP. Surely, close range battle. Shotguns could be more effective for the TSR. Okay, two players together. They are surviving well. Onis got some damage. Enigma is approaching there. Enigma, can he knock the player down? If that possible, that will be a victorious moment for the teams. And that throw was traded. Okay, okay. Somehow Ali managed to give damage to the Onis, but Phoenix gonna be taken down for now. Phoenix was taken down from the grenade shot, I guess. Yes, that was from the Onis, not the grenade shot. That was from the Molotov shots. Phoenix was taken down. Onis is moving forward. Ogni is available at that position. Scout OP, giving the revival for the teammates. And okay, he missed the moment. Okay, but that with the shots approach, TSR got eliminated. Could be happen? Okay, Anis was taken down, and the Legacy Sports now they are into the wars of the winning victory moment. Okay, now the next gen could shift. One zone has been already shifted. It's above the Los Leones and the Lava into the area. When teams tries to target the zone area where the Thok is at the center of the area, and here we can see the RedEye Esports with the 4-man surviving. They can control the zone, or they can just gatekeep the zone, not in the right in the edge, but still in the better position. And the only a proper compound, squad compound, we can see the RedEye have already taken that position, and RedEye already engaged into the battle against the team Jigree, where the player was taken down, player got elimination. Top 14 teams are into the battle. Zone is getting more and more smaller, and I have read somewhere as the zone gets as the circle gets smaller, the better people are found. And here we can see the not only the better people, they are the best player people are here. Here goes the Venom down. He got eliminated. Max Venom was taken down, and the Nas was trying to knock the player, but no, that was a moment for the teams. That was the elimination for the teams, and the VIX got eliminated for now. And the four aggressive vibes, they look so aggressive today. Look at their elimination. They collected the 15 already. Now still remaining with the two players. They want to collect the more. RedEye Esports, they engaged into the battle, coming very nearby. They were against the XENOCIDE Esports, where the Mahi was taken down. YY and the Deadshot is still surviving here. Mikey was taken down, but the Kanu, I guess, yes.
Kuni. Okay, Kuni was available here. Kuni Abu surviving here with that grenade throwable straight. Ari could get into the big trouble, but I guess Python knows the location of the Kuni. Okay, heavy damage deal. A single bullet can hit the player down, but Kuni can manage with the devious. Yes, the devious, the powerful, and the dangerous one. But Kuni got eliminated. Kuni got taken down, and that with that, Xenocide, the whole squad, the whole elimination they secured, and the whole squad got eliminated from the lobby right now. Okay, battle has been haven't been ended yet with the within the moment and the fraction of time we have converted into the top 5 battle. Team Legacy Sports are here available. Wing is approaching here, and with that 4x attached into the M4, he is trying to spot the player and eliminate the player, but no, he didn't try to make that possible. Team Legacy Sports is here. Ali Wing is surviving here. Scout OP at that position, and multiple teams. I guess the Legacy Sports got the pretty good amount of the positioning gameplay, but the zone is getting more and more smaller. RedEye Esports got the perfect position for them, but they have to battle against the teams. They got the solid angle, and I guess the RedEye Esports can bring the chicken dinner as they have the whole squad surviving, and the whole squad surviving. Another team was the Next Esports, but Next Esports getting trouble from the Jigree as well. Levy is available. RedEye Esports also got the chance to get, but okay, Livy, can he trouble the team's RedEye Esports? I guess yes, but okay, Blaze, Blaze is at the open angle, and Blaze, if he spotted the team, that could be harmful for the team. Jigree as the last player, he is the last player surviving. Here we can see now battle has been converted into the top 4. Legacy Sports, they got eliminated from the lobby. Gurung knocking out the player. Okay, and here we can see the TNS also got eliminated from the lobby. The top 3, the battle has been converted. RedEye Esports surviving here. Python got heavy damage dealt against him. Still, he got the 2 grenades that could be useful for them. And the Deadshot who was taken down, that will be taken care from the YY. Now the battle has been more and more interesting, more and more intense. NXT, the Legacy Sports, they are here. The unstoppable reign of the grenade, but the Legacy Sports somehow dodged that grenade, but the wing got taken down, Agni got taken down, and the Legacy Sports, they are now out of the lobby. Now this is the battle for the victory. This is the battle for the pride. The RedEye Esports RD against the team NXT. NXT, look at their elimination. 2 well they already collected. RD, they also got the higher chance of advantage. 8 elimination they secure. They can also bring out the remarkable result if they secure this amount of elimination. Please knock the Gurung down. Ari, now this is battle for the 3v3. NXT whole squad, Summer, Hero, and the Hasier. They are at the different angle, different positioning. Blaze is out there. Gurung, I think Gurung got some information, and he is passing against the NXT. And I guess they know the location about the Blaze. But the RedEye Esports somehow managed to go there. But Hero knocked the dead shot. Dead shot was taken down. YY is available at that position. Dead shot fully eliminated. YY got taken down, and the Hero is playing that villain role against the Ari. And the last player is surviving here. Blaze have to close this moment, but no, he couldn't knock the single player down. And the Next Esports, they claim the victory. They are the champions of the match. The rampage, the elimination, the domination continues, and this is the winner chicken dinner moment for the teams. That was a victory for the teams. That was an elimination for the teams, and that's it. The team, uh, that's it. And that's it. The team takes the final zone and clutches the chicken dinner in styles. This is the winner chicken dinner. What a play, what a finish, what a domination from the team. The team NXT. We can see that the Miramar belongs to them tonight. That's a tactical masterclass. The winner chicken dinner from the NXT Sports. That was a great one. The domination continues. The domination got the perfect fully stuff for now. From the Dusty Hills to the Deadly Circles, Team NXT survives, and here we can see their stats as well. Here is the DSX with the 4 elimination, Hero with the 5, Summer with the 5, and Guru with the 1 elimination. But if we talk about the assist, highest number of assists is provided by Summer, that is 4. 3 from the Gurung, 2 from the Hero, and 3 as well from the DSX as well. And the highest number of damage register it's for the Hero, and he could be the contender
for the MVP race as well. Okay, with that, we will move forward and let's see the match summary. Okay, this was a team summary for now. That is splitted the damage and the elimination number. Who collected the great amount of elimination? Who knock out the more? Who collected the most assists and who given it all for the teams? But for now, we have to go for the uh, Kill the slow guys. Yeah. and I think this is the WWCD team stats, so you can see. Okay, for now, and let's go. Match summary. Match summary for the match summary. The team NXT is available here, and let's see the match summary. How many teams total elimination that was happened in the whole? That was happened in the whole scenario. We can see that this is the team stats for the teams for now. This is the Sunday special match, and here we can see the final match summary. 80 elimination was collected in the whole match, 91 knockouts, almost a century, just 9.9 knockouts behind, and total healings 10,000 plus healings for the teams. As multiple knockouts, you have to heal yourself fully, and we can see the fecal elimination in this match as well, with the 50 assists and the 3 grenade elimination. That was the match summed up in the numbers. Okay, with that, let's see who are the head-to-head contenders. Who is at the hashtag 1 and hashtag 2 position before the match. Before the match standing, we will see the head-to-head comparison, and we can see whose teams. If the team is in the left-hand side, they are at still at the hashtag 1 position, and if the team in the right-hand side, they are at the hashtag 2 position. You can get this common sense as well. And okay, they are the contender of the hashtag 1 and hashtag 2 position. Chicken Dinner winner team NXT at the left position, with the proper destruction over the lobby, with the 15 elimination in their name and the total of the 25 points. And the RU, we can see they tried hard, they eliminated the many teams, and with that they collected the total number of elimination that the NXT has been collected. And here we can see the MVP. Okay, the 4 aggressive vibes, they were performing very good in the beginning. They were collecting the pretty good amount of the elimination, but at last they didn't survive well. They lost the numbers of the players, and that became the disadvantage for them as well. And the late rotation to the zone also led them to that position. Okay, here we can see the MVP of the match. He is the NAS 66 with the 8 elimination and 1000 plus damage, 0 assist, 13 minutes of survival times, 8 knockouts, and 276 healings. Okay, with that, let's see who is following him. Let's see the top 5 players of this match. The hero is here, and the with the 5 elimination. Babylon Sar is 77 with the 4 elimination, and NXT Summer from the NXT. Okay, there we can see the two teams from the NXT with the 5 elimination. Summer is at the hashtag 4th position, and the Python. Why? How can we forget the Python? He also contributed a huge amount of elimination. That is 4 for the teams with the 500 plus damage. Now it's time to reveal the match ranking, match standing, where your team stands in this table. It's time to reveal NXT and the RedEye Esports. We already talked about them, and they got the total of the 25 and 15 respectively. But the 4 aggressive vibes, without any placement points, they are at the 3rd position with the 15 elimination in their name. 15 elimination, same for the NXT and the 4AV. Team Legacy Sports with the 9 points. The Nepalese TNS 6, Team Babylon 5, GUFa for 5, TSR for 4. But let's see the top players here. Nas is available here at the hashtag 1 position, and the 4AV are the totally aggressive one. I love an elimination for him with the 1500 plus damage. Emperor with the 8 elimination and 700 plus damage. Spiky No is with the okay, for aggressive another player, 800 plus damage and the 6 elimination. 5 elimination for the hero from the NXT, and the 962 damage for him. Here we can see from the B2, with the 5 elimination, 800 damage. Okay, with the overall ranking, NXT have come back their moment, and they are with the 26 points. And look at the 4AV.
Okay, with the 23 elimination, they collected the 26 points, and the TNS with the 24 points. Ego with the Ego 21 points, and the RE 19 points. The final strike is 15, and Legacy Sports 11. B2X collected the 11 points. 40 collected the 8. TZ collected the 7. Thok Sports collected the 6. Total of the elimination, and with that, finally, second match happening have been already finished out, and now we will take a short break. नमस्ते एभ्रिवान। अब भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो आफ्नै मातृभाषामा यहाँनिर प्रस्तुत गर्ने गइरहेको छु। दिस इज द म्याच अफ द सानोको। अब सानोको म्याचसम्म तयार रहनु होला। द एग्रेसनले भरिपूर्ण यो म्याचको लागि। एन्ड द्याट वाज अघि चाहिँ मेरो इङ्ग्लिसको प्र्याक्टिस कमेन्ट्री चलिरहेको थियो। एन्ड धेरैको कमेन्टमा पनि इच्छा आइरहेको छ कि नेपालीमै मजा आउँथ्यो भनेर। लेट्स सी अब कतिको मजा आउनेछ, बिकज द मजा दिने प्लेयरहरू त भर्खर अब प्लेन 5बाट आफ्नो ड्रप लोकेसनतर्फ जाँदैछन्। ताम्बावीतर्फ गइरहेको प्लेयरहरू लाकावीबाट सुरु भएको यो प्लेन पाथ अनि सानोको एउटा यस्तो म्याच हो, एउटा यस्तो म्याप हो जहाँ कुनै पनि प्लेयरको लागि आफ्नो ड्रप लोकेसनसम्म पुग्न भने समस्या बनिरहेको हुँदैन। अब त्यही समस्याको समाधान पनि टिमले लिएर आउनु नै पर्ने हुन्छ। अभियस कुरा हो त्यो। पाइननतर्फ हेर्ने हो भने कुनै पनि टिमले नजरअन्दाज पनि गरिने छैन। गुफाको टिम त्यता बगिरहेको देखिरहेको छौँ भने तर्फ 40 बढिरहेको देख्न पायो भने एकदमै सेन्ट्रलाइज गर्दै जोनको फर्मेसन पनि भएको छ। क्याम्प चार्लीको एरियातर्फ हेर्ने हो भने मल्टिपल टिम्स आर हियर एन्ड ओके क्याम्प ब्राभोको तर्फ पनि टिम अभाइलेबल रहेछन्। खाओ ओके हातिनको एरिया खाली छ भने चाहिँ अर्को सुपर सन्डेमा अथवा अर्को सानोको म्याचमा भने चाहिँ यही टिमसँग यो लबीमा खेल्दै हुनुहुन्छ भने ड्रप क्लास अभोइड गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँहरू हात 3सम्म जान सक्नुहुन्छ। बट ड्रप क्लास अभोइड गर्न पक्कै पनि चाहँदैनन् दिस
यो एग्रेसिभ ब्लड, यो एग्रेसिभ पर्फर्मेन्स टिमले दिन चाहन्छन्। लेगेसी स्पोर्ट्सको लागि फाइनली टिएनएसको एगेन्स्टमा ब्याटल गयो, टिएनएसको क्याप्टेनलाई नै टेक डाउन गर्यो। मेजर लिम्बू बटर हाफ तीन प्लेयरको साथमा अभाइलेबल, विङलाई टेक डाउन गर्ने मौका थियो, विङको फर्स्ट ब्लड पनि रजिस्टर भयो। मेजरले केही के काउन्टर अट्याक दिने कोसिस त गरिरहेको थियो, बट त्यति इनफ रहेन प्लेयरलाई टेक डाउन गर्नको लागि। एन्ड द टिएनएस आको गड लिम्बू बट र मेजरको साथमा स्टिल दे आर सर्भाइभिङ। अब रहेको 22 टिम यहाँ युद्धमा सामेल छन्। 22 टिम मध्ये पहिलो टिम को बन्नेछ त यो कुरुक्षेत्र भन्दा पनि भयो, यो युद्ध क्षेत्रबाट बाहिर निक्लिनको लागि। भिआइपीको प्रहार टिआरको लागि एकदमै हानिकारक बनिरहेको छ, जहाँ प्लेयर टेकन डाउन अलरेडी। एन्ड द युरोजी स्पोर्ट्सको लागि इगो, यो टिम पहिलो युद्धमा नै यति राम्रो प्रस्तुत भइसकेको थियो आफ्नो खातिर, एन्ड अझै पनि टप 4 मा त आफूलाई समावेश गरेर राख्न सफल त भएको छ। बट अब भने उनीहरूको परीक्षाको घडी आइसकेको छ। अब मात्र 2 म्याचमा तपाईँहरूले आफूलाई #1 मा स्ट्यान्ड गराउनु पर्ने हुन्छ। एनएक्सटीको ब्याक टु ब्याक डोमिनेसन, 4AV को डोमिनेसन इन द मिरामार म्याच, अब सानो त टेबल टर्निङ म्याप भनेर नि हामीले धेरैचोटि भनिरहेको हुन्छौँ। यो म्याचको एउटा कहानी नै छुट्टै बनिरहेको हुन्छ। भेहिकल अप्रोचमा धेरै टिमहरू जाँदैनन्, आफ्नो ड्रपसम्म पुग्नको लागि कसैलाई समस्या बनिँदैन, एन्ड सर्ट रेन्जको ब्याटलहरू धेरै भइरहेको हुन्छ, सरप्राइज अट्याकहरू धेरै पाउँछौँ, अनि थर्ड पार्टी आउला भनेर नै एक्सपेक्टेसनमा फाइट खेल्दाखेरि झनै बेटर रहन्छ। एन्ड टिमले बेसी जाँदै थिए त्यहाँनिर, जहाँ फिनिक्सलाई टेकडाउन गऱ्यो, टिएनएसको ब्याटल रह्यो, विङलाई टेकडाउन गरिने छ। विङ अलिकति पछाडि नै थियो, स्काउट ओपीको साइडबाट गरिएको यो प्रहारले पनि त्यति इफेक्टिभ बनिदिएन। आइरन साइड रहेछ, उनीसँग प्रोपर स्कोप नै अभाइलेबल छैन। सो द टिम लेगेसी स्पोर्ट्सको लागि पनि टिएनएसले भने चाहिँ कम्प्लिट एलिमिनेसन निकाल्न सक्छ। स्काउटको एगेन्स्टमा गयो, सर्च पछाडिबाट आउँछ, म जुन कुरा भन्दै थिएँ थर्ड पार्टी आउँछ भनेर एक्सपेक्टेसनमा नै फाइट खेल्नु होला भन्ने कुरा त्यो गुफा मङ्गोलियनले यहाँनिर प्रुभ आउट नै गरिदिनेछन्। एन्ड द लेगेसी स्पोर्ट्सको लेगेसी मिटाइनेछ यो सानोको म्याचबाट। ओके, अब रहेको 21 टिम यहाँ युद्धमा सामेल छन्, जहाँ गुफाको लोप्सी अलरेडी टेकन डाउन थिए। क्याप्टेन उनीहरू लेगेसी स्पोर्ट्ससँग नै पहिलो ब्याटल खेलिरहेको थियो, जहाँ क्याप्टेनलाई टेक डाउन पनि गरेको थियो। एन्ड ओके, यो कुरा त टिएनएसले अलरेडी बुझ्नुपर्ने हो। उनीहरूको एगेन्स्टमा खेलिरहेको टिम, उनीहरूको एगेन्स्टमा चलिरहेको टिमले नै ब्याटलबाट बिदा लिएको, त्यहाँनिर उनीहरूले स्पट पनि गरेको थियो स्काउटलाई, अनि त्यहीँनिरबाट टिम आउँछ भने एक्सपेक्टेसनमा नै खेल्नुपर्ने हो। बट नो, स्टिल दे हाभन्ट गट द ओके। गुफाले फेरि नक गर्दैछ टिएनएसको लागि। टिएनएसलाई डिफेन्सिभ ब्याटल खेल्न नआउने हो कि त्यो डिफेन्स गर्न नचाहेको हुन्, त्यो बारेमा चाहिँ बुझ्न हामी पक्कै पनि जरुरी नै रहनेछौँ। बट टिएनएसलाई बोथ अफ द साइडबाट ट्रबल बनिरहेको छ। थर्ड पार्टी यस यु क्यान एक्सपेक्ट इन द सानो, द्याट्स अ कमन थिङ यु क्यान नो। एन्ड द टिएनएसको लागि हेर्ने हो भने त अहिले त सिचुएसन एकदमै चटपटा बनिरहेको छ। उनीहरू स्यान्डविच भन्ने भरमा छन्, यताबाट मेयोनिज छरिँदैछ भने अर्को साइडबाट टमाटर हालिँदैछ टिमको लागि च्याप्नको लागि। सो टिम रेडी बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्यान्डविच कसले खाने त? स्यान्डविचको सिचुएसन क्रिएट त बोथ अफ द टिमबाट गरि नै रहेको छन्, बट स्टिल टिमले सिचुएसन क्रिएट गर्नको लागि पनि रेडी नै बस्नुपर्ने हुन्छ। यता जोन 7 स्पोर्ट्सको लागि भने पहिलो म्याच, यस द्याट्स वाट्स अ लभली वान फर द टिम, पहिलो ब्याटल एगेन्स्ट द टिम। बट उनीहरूको यसो खेल्ने पारा हेर्ने हो भने, प्ले स्टाइल हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति जोनमा लेट इन्ट्री गर्ने, अनि जोन बाहिरको ब्याटलहरूमा धेरै बेरसम्म इङ्गेजमा रहने उनीहरूको त्यो ब्याटल देखिरहेको थियौँ। नाम जोन 7 रहेछ नि, जुन स्टेज 7 को जोनसम्म त्यो टिम पनि पुग्न सफल भइरहेको मैले देख्न पाइरहेको छु न। यु क्यान सी द हत्यारा विथ द्याट डिभिएसबाट उनलाई पनि सटडाउन गरिन्छ, फाइनल स्ट्राइकलाई अर्ली स्ट्राइक गरिन्छ जोन 7 द्वारा, अनि यो लबीबाट स्थापित हुँदै फाइनल स्ट्राइकलाई देख्न पाइयो। अब रहेको रिभाइभलको प्रक्रिया जानेछ, बट जोन 7 को लागि 4 एलिमिनेसन अलरेडी नै आइसकेको छ। बट द नेपाली सोल्जरको लागि हेऱ्यो भने त मेजर इज द लास्ट प्लेयर सर्भाइभिङ, एन्ड गुफा त बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू नजिकिँदै पनि आइसकेको छन्। वान स्टेप एट अ टाइम गर्दै गर्दै जितको नजिक आइरहेको नि त मेजरले ह्यान्डल गर्नुपर्ने यो सिचुएसन त देख्दै थिएँ, बट एकदमै स्निक एङ्गलबाट एलकेएच गुफा नक निकाल्छन्, प्लेयरलाई एलिमिनेसन निकाल्छन्, अनि यसैसँगै द नेपाली सोल्जर्स टिएनएसको पनि इन्ड अफ द स्टोरी बन्ने छ। इन्ड अफ द स्टोरी बन्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। त B2 को टिमलाई पनि ट्रबल दिइँदैछ, प्लेयरले नक निकाले, एलिमिनेसन निकालिँदैछ। मल्टिपल टिम्स, मल्टिपल ब्याटल इङ्गेजमेन्ट, टिएसआरको तर्फबाट कोब्रालाई रिकभरी गर्न जरुरी छ। एनिग्मा, अनिस र G2 को साथमा पनि प्लेयर अभाइलेबल। रेड आईको टिम योभन्दा अगाडिको म्याच अलमोस्ट चिकन डिनर, बट दे मिस्ड इट आउट। एन्ड लेट्स सी अब रहेको मौका टिमले कसरी क्रिएट गर्नेछन्। टिएनएस एकैछिनको लागि भने पनि फेरि पनि #1 मा त्यो क्राउनिङ पोजिसनमा अथवा थ्रोनमा बसिसकेको थियो #1 को, बट फेरि अब एनएक्सटीको लागि बेटर चान्सेस छ। दे हेभ टु प्ले भेरी वेल। एनएक्सटी 4AV यो टिम भने चाहिँ अब
फोरेभी एन्ड इगो र आदि पनि यो चारवटा टिमको लागि भने जति बेला पनि आफूलाई #1 मा लिएर आउन सकिन्छ नट द्याट फार फ्रम द #1 पोजिसन एन्ड हियर वी क्यान सी द ब्याटल राइट नाउ ड्रागनको साइडबाट निकालिएको कोलिनोको एगेन्स्ट नकबाट फ्रिकी इज अभाइलेबल हियर फ्रिकीको साइडबाट निरन्तर पारिएको यो प्रयास एउटा क्लच मोमेन्ट नै त यो टिमबाट आउन सक्ने हो कि एउटा क्लच मोमेन्ट नै यो टिमले क्रिएट गर्न सक्ने हो कि जस्तो कन्डिसन देखिँदैछ हियर वी क्यान सी वान डफ इज हियर फ्रिकको लागि आउने मौका भेकिल रनओभरको साथमा जाँदै थिए गेडागुडीलाई टेक डाउन गरेर ड्रागनलाई एलिमिनेसन गर्छ एन्ड द्याट्स हाउ द क्लच इज डन फ्रिक अफ द प्लेयर्स and the team, the जिग्री हियर अहिलेको लागि भने चाहिँ त्यो सिनर्जी काम मजाले गर्न पाएन जब भेकिल रनओभरमा आयो टिमको साइडबाट होइन एकदमै आइक्यूवाला गेम प्ले पनि खेल्न पायो एउटा डिफेन्सिभ सर्ट्स विथ द भेकिल अप्रोचमा जाँदाखेरि त्यो एउटा इफेक्टिभ नै बन्दी पनि रहेको हुन्छ त्यो कुराहरू अप्नाइयो अनि टिमले लबीबाट बाहिर पनि पठायो अब फोर्टिस स्पोर्ट्स यता थोकसँग ब्याटलमा बनिरहेको रहेछन् फोर्टीको लागि ह्युरिगेन टेक डाउन छन् उनलाई बचाउने तर्खरमा साइबर बढिरहेको देख्न पायो बट फिनिक्सलाई हेर्ने हो भने उनी लबीबाट अलरेडी नै बाहिरिसकेको छन् ठोकको लागि पनि चुनौती दिँदै के प्लेयरलाई नक निकालिएको छ भने ठोकको एगेन्स्टमा जोन बाहिर त्यति धेरै बेरसम्म ब्याटल गर्नु टिमको लागि गाह्रो बनिदिन सक्छ करिब 500 मिटरमा जोन छ सो आफूलाई जोनसम्म धकेल्न सफल रह्यो भने टिम पनि इफेक्टिभ भनिदिएला बट त्योभन्दा अगाडि जोनमा जानुभन्दा अगाडि जोनको सर्कल नजिकै रहेको जोनको एक्जेमा रहेको ठाउँसम्म पुग्न पनि टिमको लागि राम्रो नै मौका बनिदिएला बट लेट्स सी हाउ विल दे पर्फर्म एन्ड हाउ विल दे सर्भाइभल ठोकको लागि बसिरहेको यो स्क्वाड जुन स्टेज 2 को त्यति धेरै ड्यामेज त नदेला जोनले बट दिँदै नदिने भन्ने पनि होइन ब्लु जोनमा बनिरहेको यो टिम सेफ जोन प्ले जोनतर्फ जानको लागि प्रयत्न के कस्तो गर्नेछ उता VIPxको प्रहार बेबिलोनको एगेन्स्टमा गयो जहाँ सारेलाई टेक डाउन गरिनेछ लेभेआई पनि यो पोर्सनमा अभाइलेबल देख्न पाइयो लेभा 1 हुनु जस्तो लाग्यो मलाई उनको नाम यसो हेर्दाखेरि आई गेस यस किनभने मल्टिपल बेबिलोनको टिमको नाम हेर्नुहुन्छ भने सबैको नाम पछाडि नम्बर्स पनि देखिरहेको थिएँ ओके ठोक स्पोर्ट्स जसो तसो आफूलाई जोनसम्म ढकिल्ने प्रयत्नमा बढिरहेको थियो बट सोल्टीलाई सायद अब भने चाहिँ एउटा ब्याटल लिएरै जाउँ यो नक निकालेको प्लेयरहरूलाई एलिमिनेसनमा कन्भर्ट गरेरै जाउँ भन्ने सायद त्यो सोच विचारमा आए जस्तो छन् यता साइबरको साइडबाट लगातार दिइरहेको रिभाइभल ह्युरिकनको एगेन्स्टमा साइबर अहिले ग्रेनेड प्रिन्ट गर्दै थिए कि उनको एगेन्स्टमा ग्रेनेड आइपुग्छ विथ द्याट डिभिएस सर्ट्स हि नक द प्लेयर डाउन ठोकको लागि ठोकियो नै साइबरको तर्फबाट निकालिएको नक अब भने चाहिँ रोलेक्सले निकाल्न सक्छन् एउटा ग्रेट अमाउन्ट अफ एलिमिनेसन साइबर ओके त्यो पोर्सनमा अभाइलेबल छन् दुईटै प्लेयरलाई टेक डाउन गर्न सकिन्छ अनि गरिन्छ भने ठोक एलिमिनेटिङ द टिम्स द 40E नाउ दे आर एलिमिनेटेड फ्रम द लबी यो एलिमिनेसन टिमको लागि गाह्रो नै बनिदियो एन्ड ठोक रोलेक्सको यो ग्रेनेड एलिमिनेसन पक्कै पनि इफेक्टिभ नै बनिरहेको थियो अब रहेको 15 टिम अझै पनि युद्धमा सामेल छन् जोन स्टेज 2 को जोन आइसक्यो मल्टिपल टिम लबीबाट बाहिरिसकेका छन् अनि धेरै टिमको लागि हेर्ने हो भने आफ्नो प्लेयरहरू भनेको एकजना दुईजना सर्भाइभ गरिरहेको पनि देख्न पाइयो एकजना त ठोकको लागि मात्रै रहेछन् अनि उता टिआर एनजिसीको लागि कहानी भने छुट्टै बनिदिन सक्छ एनजिसीको कहानी गर्दाखेरि यता बेबिलोनको ब्याटल एनजिसीको एगेन्स्टमा जान्छ एनजिसीले ओके बेबिलोनले निकालिएको न एनजिसीको एगेन्स्टमा गुफाद्वारा त्यो किललाई कन्फर्मेसन पनि निकालिनेछ अनि अब त अन्तिम प्लेयर एनजिसीमा कन्भर्ट हुन्छन् एन्ड ओके गुफाको हेर्ने हो भने सागकमा उनीहरूको रात चलिरहेको छ अगाडि बढी पनि रहेको छन् एउटा राम्रै गुड एमाउन्ट अफ एलिमिनेसन काउन्ट साथसाथै थर्ड पार्टी ब्याटल इङ्गेजमेन्टमा त उनीहरू मोर एन्ड मोर इन्ट्रेस्टेड बनिरहेको पनि देख्न पाइरहेको थियौँ केही पोर्सन पानीमा पर्यो सो ब्रिज क्याम्पको ब्याटल पनि बनिदिन सक्छ यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ नै बन्छ हात्तीन र तातुक जाने ब्रिज क्याम्प अलिकति ठुलो बनिरहेको हुन्थ्यो ठुलो ब्रिजमा हामीले देखिरहेको हुन्थ्यौँ अनि त्यो एरियाबाट ब्रिज क्याम्पको ब्याटलहरू पनि सानकमा हामीले विटनेस गर्न पाइरहेको हुन्थ्यौँ अहिलेको लागि पाइननमा छ एउटा युद्ध पाइनन एउटा राम्रै पोर्सनबाट पनि जान सकिन्छ त्यो सिटी एरिया अलिकति क्राउडी एरिया बस्ती भनौँ पाइननको बस्तीबाट पनि जान सकिन्छ त्यो पोर्सनबाट पनि गइन्छ भने द्याट विल बी ए ग्रेट चोइस फर यु एज वेल बट होइन हामी जोनबाटै जान्छौँ ब्रिजबाटै जान्छौँ भने पनि तपाईँहरूको लागि अप्सन बनिन्छ तब पानीबाट जाने पनि अप्सन त बनिरहेको नै हुन्छ ओके यता सेनोसाइड पनि आज यो म्याचमा भने चाहिँ एउटा राम्रो प्रस्तुत उनीहरूको साइडबाट पनि रहने रहेछ जहाँ 4 एलिमिनेसन ग्र्याप गर्दै मोल्ट्रो वाज टेकन डट बट मोल्ट्रोलाई रिकभर गर्नलाई उनीहरूलाई त्यति गाह्रो अवस्था सिर्जना होला जस्तो मलाई लागेन बट
इगो छन् अगाडिपट्टि इगोको होल स्क्वाड सर्भाइभ गरिरहेको छन् अनि इगोको लागि भने त #1 को रेसमा छन् उनीहरू सो उनीहरू एकदमै स्ट्राटेजिकल अलिकति माइन्डफुल भएर प्यासेन्स लिएर एन्ड स्ट्राटेजिकल गेम प्ले देखाउनु पर्ने त हो बट खुनीले सायद त्यो दिँदैन एम्पररलाई टेक डाउन गरिन्छ ट्रुपर्सको साइडबाट पनि जति बेला पनि अट्याक आउन सक्छ सेनो साइड त्यो बारेमा पनि अलर्ट बस्नुपर्ने हुन्छ बट उनीहरूलाई पक्कै पनि अहिलेसम्म इन्फर्मेसन पास भएको छैन यो कुराबारे इगो घर अगाडि बढ्ने कोसिसमा छन् हि इज द लास्ट प्लेयर सर्भाइभिङ सेनोसाइड्सको एगेन्स्टमा 1v4 नै हान्छु भनेर जान्छन् कि कभर फायर दिने प्रयत्न गर्छन् कि यता माइकीको हातबाट पनि उनी लबीबाट बाहिरिन सक्छन् बट माइकीको लोकेसनबारे सायद अब भने चाहिँ इगो गडलाई आइडिया भयो अब गरिन्छ थ्रोबल्सको ट्रेड गरिन्छ सँगसँगै गइन्छ डिबिएसको साथमा त कन्फिडेन्स गेम प्ले इगो गडको साइडबाट देख्न पाइयो यो कन्फिडेन्स भारी पर्ने हो कि उनीहरूलाई यस भारी पर्यो उनीहरूलाई 4DM प्राइम ओन्ली यो कुरा त हामीले पहिला पनि देखेको हौँ यो कुरा त हामीले इराङ्गलमा पनि देखेको हौँ एम आई गेटिङ द डिजर्भ You got eliminated guys अनि नट एक्सपेक्टेड दो अब रेड आईको लागि भने एउटा राम्रो मौका छ #4मा त चढ्ने नै भयो उनीहरू राम्रै पोजिसन ग्र्याब गर्न सकियो भने नभए पनि #3सम्म टप 3को ब्याटलमा टप 3मा समावेश हुन पनि उनीहरू बेटर अप्सन नै रहिदेला द नेक्स्ट स्पोर्ट्सको लागि एनएक्सी समर इज हियर द थ्रोबल्स ट्रेड एगेन्स्ट देम जोन 7को लागि ट्रबल बन्देला गयो थ्रोबल्सको ट्रेड बट त्यति इनफ रहेन प्लेयरलाई टेक डाउन गर्नको लागि फ्रिक अभाइलेबल एन्ड द किको लिनो रिपोर्ट्समा अभाइलेबल छन् वान अफलाइन इज हियर बट द्याट वाज द ग्रेनेड हर्डोको साइडबाट निकालिएको यो हिरोको साइडबाट निकालिएको ग्रेनेड एनएक्सटीको लागि बेटर चान्सेस भनिदिन सक्छ एउटा ब्याक टु ब्याक सेकेन्ड इनर पनि निकाल्ने हो कि ब्याक टु ब्याक डोमिनेसन पनि निकाल्ने हो कि टिमले एन्ड ओके द प्रिसाइज नेट द प्री नेट वाज ग्रेट इनफ ह्याकरको साइडबाट निकालिएको यो डिभिएसको सर्ट्स G7 को लागि ट्रबल बनिदियो जोन 7 is in the trouble now they are not on the trouble they got eliminated but look at their elimination and they collected and that's how the team ended multiple teams एकैचोटि लबीबाट बाहिरिँदैछन् यता टिआरको पनि टिम जिग्रीको टिम पनि अहिलेको लागि लबी छोडेर जानु पनि हुन्छ नि त्यही इगोको एगेन्स्टमा हानेको 1 डिभिएस सर्ट्स नै टिमको लागि त्यति नै पार बनेर जानेछ अहिलेको लागि त अब 12 टिम युद्धमा सामेल छन् एनएक्सटी एगेन्स्ट द आरी यो ब्याटल हेर्न मजा आउनेछ योभन्दा अगाडि पनि हामीले यही ब्याटल विटनेस गरेको हुन्छौँ अन्तिम सर्कलमा थियो बट अहिले भने अन्तिम सर्कल छैन अघि 2 टिम मात्रै थिए भने अहिले 12 टिम अभाइलेबल छन् थर्ड पार्टी जति बेला पनि आइदिन सक्छ द नेक्स्ट स्पोर्ट्सको लागि राम्रो चान्सेस छ बट यसै बिचमा हिरोलाई ठिक हर्डु हो कि हिरो हुनु नि हिरो नै हुन् जस्तो लाग्यो मलाई अनि ह्याकर ओके ह्याकर अगाडि बढ्ने कोसिस उनको साइडबाट पनि रहनेछ समर गुरुङ पनि फर्म अप हुँदैछन् रेडाईको एगेन्स्टमा केही ब्याटल लिनको लागि रेडाईको पाइथन भने चाहिँ डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट नक हुन्छन् डिफ्रेन्ट प्लेयरबाट डिफ्रेन्ट टिमबाट नक हुन पुग्छन् अन्त वाइवाई डेड सर्ट र ब्लेजको लागि चान्सेस क्रिएट होला त ब्लेजको साइडबाट एउटा राम्रो एलिमिनेसन ग्र्याब गर्न सकिन्छ बट एनएक्सटीको लागि हेर्नुहुन्छ चान्सेस बेटर अलरेडी नै छ आफ्नो नक भएको प्लेयरलाई जोगाइएको छ निकालिन्छ नक डेड सर्टको एगेन्स्टमा प्लेयरलाई टेक डाउन गरिन्छ अब भने त रेडाईको लागि अन्तिम प्लेयर ब्लेज मात्रै छन् पक्कै पनि किल फिट मजाले रिड गर्न सकिन्छ किल फिट मजाले रिड गरिन्छ भने ब्लेज मात्रै छन् भन्ने कुरा थाहा पायो होला बट ब्रिजको ग्रेनेड हर्डुलाई टेक डाउन गर्नेछ गुरुङ वाज एलिमिनेटेड बट द थ्रोबल्सको ट्रेडले गर्दाखेरि आहारीको प्लेयरद्वारा हिरो अथवा हर्डु आई गेस हिरो नै हुनु नि एन्ड हिरोलाई टेक डाउन गऱ्यो एलिमिनेसन पनि सेक्योर गरिनेछ अब रहेको 10 टिम बिच युद्ध सामेल हुनेछ एन्ड सानोको म्याच अभियसली अर्ली एलिमिनेसन अर्ली डोमिनेसन त हामीले देख्न पाउने नै छौँ भने अब भने रहेको 10 टिम बिचको युद्ध झनै इन्ट्रेस्टिङ बन्नेछ स्टेज 4 को जोन चौथो स्टेजको जोन यो चौथो स्टेजसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै टिमले केही असुविधाहरू फेस गर्नुपर्ने मल्टिपल टिमको लागि चुनौतीहरू आइरहेको एन्ड अल कुराहरू त देख्न पाइरहेको थियौँ सेनोसाइड स्पोर्ट्स यही एङ्गलमा देख्न पाइन्छ माही ओपी अभाइलेबल 10 एलिमिनेसन दे कलेक्टेड द डोमिनेसन कन्टिन्युस फर टिम्स एन्ड द मल्टिपल ऱ्याम्पेज रहेको रहेछ दुईवटा ऱ्याम्पेज भनौँ पब्जीको टर्ममा हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्ने हो भने स्पोर्ट्सको टर्ममा एक्सप्लेन गर्ने हो भने त डबल ऱ्याम्पेज सेनोसाइडले अलरेडी नै कलेक्ट गरिरहेको छ अनि उनीहरू टप 10मा पनि समावेश भइसकेका छन् यसैसँगै उनीहरूको इन्ट्री टप 10मा पनि भइसकेको छ टेबलमा पनि सेनोसाइड #7 पोजिसनमा यो पछिको पनि एउटा म्याच छ एन्ड सानोकलाई त अभियसली हामीले टेबल टर्निङ नै भन्ने गर्छौँ लेट्स सी टेबलहरू कतिको टर्न हुन्छन् जहाँ एनएक्सटीको लागि भने त टेबल टर्न नभन्ने नै भयो उनीहरू #1मा नै थियो भन्दा प्रिभियस म्याचमा #1मा नै रहने हुन् कि फोएबीले देखाउँछ केही चमत्कार 6 एलिमिनेसन एनएक्सटीले अलरेडी कलेक्ट गरिसक्यो त्योभन्दा बढी एनएक्सटीलाई लबीबाट बाहिर पठाएर फोएबीले कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भएपछि बल्ल टिमको लागि एउटा ब्यालेन्स्ड अथवा एनएक्सटीलाई लबी
एनएक्सटी भन्दा माथि चढ्ने मौका बनिदिन सक्छ। बट 4AB सायद यो लो रिजको एडभान्टेज, लो ग्राउन्डको डिसएडभान्टेजले सेनोसाइडको एगेन्स्टमा ब्याटल लिन नसक्ला कि भनेको, बट किन नसक्नु, खुनी अबुलाई टेक डाउन गरिनेछ। निकालिएको नक एलिमिनेसनमा सेक्योर गर्न नपाउँदै 4AB लबीबाट विस्थापित हुने हो कि, बट नो, लबीबाट विस्थापित हुने त गुफा देख्न पाइयो यहाँनिर। मोल्ट्रो पोर्सनमा थिए, मोल्ट्रो डिन गट द नोटिस। ओके, रिचीको साइडबाट निकालियो नक, सेनो साइडको एक पछि अर्को प्लेयरलाई अन गरिँदैछ। अन्तिम प्लेयर डिफ्रेन्ट एङ्गलमा सर्भाइभ गरिरहेको देख्न पायो भने एनजिसीको प्लेयर आउँदै गरेको नोटिस पनि सायद इन्फर्मेसन पनि उनीहरूले पाइसकेको छन्। यसैबिचमा इलुजनलाई टेकडाउन गरिन्छ 4AB, अर्को एउटा एलिमिनेसन सेक्योर गर्दै, अर्को एउटा भिक्ट्री सेक्योर गर्दै अझ अगाडि बढ्नेछन्। बट उनीहरूको नक भएको प्लेयर नाच्दा भने रिकभरीको मौका दिनुपर्ने हुन्छ, सायद त्यो स्पाइकले दिने प्रयत्न पनि गर्नेछन्। बट एउटा आफ्नोलाई सेफर स्पटमा पनि आफूलाई पुर्याउन जरुरी छ 4 एग्रेसिभ। ओके, त्यसको लागि तम तयार देख्न पाइयो। स्पाइक कि नो विज हियर, अनि आफ्नो टिमलाई जोगाउनको लागि उनी स्मोकको प्रभाव एन्ड एभ्रिथिङ जे गर्न सकिन्छ आफूले त्यो पनि गर्नेछन्। 6औँ स्टेजको जोन आइसक्यो, 30 सेकेन्डको अन्तरालमा यो जोन पनि सिङ्क हुनेछ। अब त हेभी भन्दा नि हेभी ड्यामेज एकै सर्टमा एकदमै लो एचपी बनाइदिने, आफूलाई हिलअप गर्न नै गाह्रो बनाउने यो जोनको फर्मेसन बनिदिन सक्छ। उता 7 एलिमिनेसनको साथमा एनएक्सटीको द एन्ड अफ द स्टोरी बनिदिने पो हो कि एकपछि अर्को प्लेयर टेकन डाउन हुँदैछन् अनि भन्दै एनएक्सटी पनि लबी छोडेर जान्छन्। अब 4AB को लागि राम्रो चान्सेस बनिदिन सक्छ। टप 6मा ब्याटल कन्भर्ट भएको छ। एउटा प्लेसमेन्ट पोइन्ट्स त अभियसली एनएक्सटी भन्दा धेरै नै आउने नै भयो 4AB को लागि पनि। अब एलिमिनेसनमा पनि त्यत्तिकै काउन्ट गर्न सकियो। मोर एलिमिनेसन देन एनएक्सटी हुन्छ भने अन्तिम म्याचमा जे पनि हुनसक्छ। 4AB, टिएनएस, इगो एन्ड आरई, they all are into the race. एन्ड 4AB र एनएक्सटीलाई अलिकति नेक टु नेक ब्याटलमा देखिन पाइरहेको थियौँ। चौथो एलिमिनेसनलाई पनि सेक्योर गरिनेछ। एन्ड 4AB अझै पनि त्यो एग्रेसन, अझै पनि त्यो एग्रेसिभ भाइब्स देखाइरहेको देख्न पाउँदै गर्दाखेरि टिएसआरले केही हन्ट गर्नको लागि रेडी बस्छन्। टिम बेबिलोनले पनि नोटिस पायो कि त्यो एरियामा केही त ब्याटल चलिरहेको छ, हामी पनि यहाँनिर इन्ट्रेस्टेड रहनुपर्छ। केही एलिमिनेसन सेक्योर गर्न सकिन्छ कि हामीले एलिमिनेसन निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा रह्यो। यसैबिचमा केएसएको एगेन्स्टमा इनिकमा फाइनली नोटिस गर्छन्, जहाँ G2 त अलरेडी नै डाउन थिए, उनलाई एलिमिनेसन निकाल्न सक्ने को छ त यो आँटिलो पर्सन टिएसआर। 4ABलाई अब टप 4मा देख्न पाइन्छ भने 4ABको लागि एउटा राम्रो चिकन डिनर पुग्न सक्छ। 5 एलिमिनेसन त्यो अलरेडी सेक्योर, 6औँ यो एलिमिनेसन पनि सेक्योर बनाइनेछ। नासलाई रिभाइभल दियो 4 एग्रेसिभ भाइब्सको लागि, यो कमब्याक बनिदिन सक्छ। एन्ड अभियसली वाइ नट, दिस इज द, अनि किन चाहिँ सबैले भन्छ नि त यो म्यापलाई टेबल टर्निङ म्याप, अ कमब्याक म्याप, अग्रेसिभ म्याप भन्ने कुरा 4 एग्रेसिभ भाइब्सले पनि देखाउँदै थियो। बेबिलोनको अरेभिकको एगेन्स्टमा निकालिएको नक निकाल्न सकिन्थ्यो कि टिमको एगेन्स्टमा, बट्नु त्यति पनि इफेक्टिभ बनिदिएन। अब एमजी स्पोर्ट्सको लागि टिनी द लास्ट प्लेयर मात्रै सर्भाइभ गरिरहेको थिए। अब युद्ध हुन्छ 2v3v4 को यो ब्याटल। बेबिलोनको एगेन्स्टमा 4 एग्रेसिभ, स्पाइकीको पहिलो सर्ट जान्छ, सारेलाई टेकडाउन गरिन्छ। अरेभिकको सर्ट जान्छ, स्पाइकीलाई टेकडाउन, अरेभिकको सर्ट, नासलाई टेकडाउन। रिची द लास्ट प्लेयर टु सर्भाइभ, ही ह्याभ टु क्लच, ही ह्याभ टु पुल आउट दिस क्लच, ही ह्याभ टु नक आउट दिस प्लेयर। बट लेवी अलिकति ओपन एङ्गलमा बसेर सर्ट्स नदिन नै राम्रो अप्सन रहला। एन्ड ओके, नासलाई टेकडाउन गरिएको छ। 4ABको त अन्तिम प्लेयर मात्रै, एन्ड बेबिलोनलाई त्यो बारे आइडिया पनि छ अन्तिम प्लेयर मात्र हुन् भन्ने कुरा। एन्ड फाइनली त्यो कुरालाई पनि फिनिस आउट गरिन्छ। एन्ड देयर वी क्यान सी द बेबिलोन विथ द लायन फेस। They are the champions of the lobby. They are the winner chicken dinner teams. The domination continues. एउटा राम्रो प्रस्तुति बेबिलोनको साइडबाट, साइलेन्ट बट पावरफुल अट्याक निकालिनेछ। द चिकन डिनर आफ्नो फेभरमा लिएर आइनेछ। यो डोमिनेसन कन्टिन्युटीमा लिएर आइनेछ। यो चिकन डिनर उनीहरूको नाममा आउनेछ। ओके, टिम बेबिलोन, दिस चिकन डिनर ट्रुली डिजर्भ गर्छ। उनीहरूले एउटा भिक्टोरियस मोमेन्ट उनीहरूले ग्र्याब गर्नेछ। एन्ड यो चिकन डिनर पक्कै पनि बेबिलोनको लागि आयो। बट 4ABको मुखबाट खोसियो भन्दा पनि खासै फरक नपर्ला। बट 4ABको जुन तरिकाले नासलाई हन्ट गर्न पुगेको थियो एन्ड अन्तिममा रिची मात्रै सर्भाइभ गरिरहेको थियो, उनले केही गर्न सक्ने मौका नै छोडिदिएनन् बेबीले। अबको लागि हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ टिम स्ट्याट्सतर्फ जाऊँ। टिम स्ट्याट्स के कस्तो रहेको रहेछ, त होल स्क्वाड कसरी सर्भाइभ गरेको थियो, होल स्क्वाडले कतिको कन्ट्रिब्युट गरे त आफ्नो टिमको लागि भन्ने कुराहरूमा रहनेछौँ। जहाँ लेभाको साइडबाट हेर्नु भने 2, त्यसरीको त 1, अरबिकको साइडबाट 3 एलिमिनेसन जुन अन्तिममा रहेको थियो। 1v3मा त अरबिक आई गेस 0 कन्ट्रिब्युसन हुनु रहेको थियो।
The Hosam is available here for elimination को साथमा. This is the team stats. अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ म्याच समरी एन्ड अलको लागि. दिस इज द म्याच नम्बर 3 गाइस. सन्डे स्पेसल एनजिसी स्पोर्ट्सले प्रत्येक सन्डे गराइरहेको हुन्छ अनि यो स्पेसल मोमेन्टमा यो स्पेसल इभेन्टमा एउटा स्पेसल प्रस्तुति अनि स्पेसल चिकन डिनर भने बाबुले निकालिएको पनि रहेछन्. बेबिलोनको लागि यो राम्रो मौका एलिमिनेसनमा निकालिएको थियो भने अब लेट्स सी म्याच समरी हेर्दैछौँ टिमको लागि के कतिको लिएर आएको रहेछ. टिमको लागि एउटा राम्रो मौका क्रिएट हुन सक्छ कि टिमको लागि एउटा राम्रो एलिमिनेसन टिमको लागि के कतिको लिएर आउन सकियो त भन्ने कुराहरू रहेको थियो. यता 6वटा ग्रेनेड एलिमिनेसन रहेछ अनि सानोको म्याचमा जहाँ भेकिल नै युज केस धेरै कम भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर 2 भेकिल एलिमिनेसन देख्न पायो. टोटल अफ द 82 एलिमिनेसन टिमले लिएर आएको रहेछन् होल म्याचमा विथ द 95 नकआउट 7000 प्लस सिलिङ एन्ड 46 एसिस्ट. अब हामी हेड टु हेड ब्याटलतर्फ जानेछौँ. हेड टु हेडमा को कतिको लिएर आए त प्रस्तुति बेबिलोन अगेन्स्ट द सेनोसाइड. ओके आई एक्सपेक्टेड द 4AV बट नो देयर आर द टिम्स एक्सी. यसैको साइडबाट एउटा फ्युज नम्बर अफ एलिमिनेसन देख्न पाएको थियो बट स्टिल द 8 पोइन्टको ग्याप अनि तपाईँहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ कि चिकन डिनर कतिको म्याटर गर्छ टिमको लागि. जस्ट लुक एट द बेबिलोन एन्ड सेनोसाइड बराबर एलिमिनेसन छ बट विथ द वान टिम with the chicken dinner and another team they finished at the #6 I guess. Yes, #6 and that 12 points उनीहरूले पनि ग्र्याब गरेको रहेछन् बट स्टिल उनी भन्दा पछाडि फिनिस भएको टिम #2 मा फिनिस भएको टिम 4AV पनि यो हेड टु हेडमा छैन भनेपछि यस द एलिमिनेसन काउन्ट्स पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि जरुरत नै बनिरहेको हुन्छ. यता हुसमलाई देख्न पायो फो एलिमिनेसनको साथ विथ द 500 प्लस ड्यामेज 1 एसिस्ट 19 मिनट अफ सर्भाइभल टाइम्स 3 नक्स एन्ड 139 हिलिङ्स. टिम बेबिलोनको हुसम बन्नेछन् यो म्याचको एमभिपी. ओके सानोको म्याच थियो एउटा एग्रेसिभमा अनि मस्ट एग्रेसिभ प्लेयर भन्दाखेरि पनि भयो उसलाई एमभिपीको फुल फर्म मस्ट भ्यालुएबल प्लेयर भन्दाखेरि पनि हुसम इज विथ द 4 एलिमिनेसन एन्ड 500 प्लस ड्यामेज. यता एक्सेसको लागि हेर्ने हो भने त मोल्ट्रो एमभिपी 4 एलिमिनेसनको साथमा फ्रिकको लागि 4 एलिमिनेसन फ्रम द जोन 7 एन्ड द गुफाको एलकेएच पनि 4 एलिमिनेसनको साथमा रहेछन् भने एक नेक्स्ट ओके डिफ्रेन्ट 5वटा टिम 5वटा प्लेयर डिफ्रेन्ट 5वटा टिमबाट फर्स्ट टाइम देख्न पाएको म्याच छ भने नेक्स्टको गुरुङ 2 एलिमिनेसनको साथमा यहाँ रहेछन्. अब भने हामी जानेछौँ म्याच ऱ्याङ्किङतर्फ. अभियसली बेबिलोनलाई त #1 पोजिसनमा हामीले देख्नेछौँ. फलोअपमा सेनोसाइडलाई पनि देख्नेछौँ एन्ड 4 एग्रेसिभ आयो. ओके सेम पोइन्ट्स बट विथ द एलिमिनेसन एन्ड अल गाह्रो भनिदिनेछ टिमको लागि पनि एन्ड 12 पोइन्ट्स त लिएर आएको रहेछन्. उनीहरूले पनि टिएसआरको पनि यो म्याचमा भने चाहिँ एउटा राम्रो प्रस्तुति देख्न पाए. 11 पोइन्ट्स उनीहरूले कलेक्ट गर्नेछन्. जो 7को लागि 9 द नेक्स्ट स्पोर्ट्सको लागि 8 GUFa Mongolia GUF Mongolia को लागि 6 points same points for the NGC Esports as well. KS Elite Squad 5 points को साथमा छन्. Thok Sports को लागि 4 G Sports को लागि 4 द नेपाली सोल्जर 3 कलेक्सन लिएर आउनेछन्. Fortis को लागि 3 RedEye को लागि 2 NGC को लागि 2 and the team legacy collecting the 2 VIPx boys पनि 2 एलिमिनेसन को साथमा छन् भने टिम Jigree ब्लड एन्ड बोन ट्रुपर्स भने चाहिँ 1-1 पोइन्ट्सको साथमा रहेछन् भने VIX KURDISH र फाइनल स्ट्राइक भने यो म्याचमा कुनै पनि पोइन्ट्स लिएर आउन सकेन. ओभरअल टप प्लेयर्समा नास अझै पनि त्यो पोजिसनमा छन्. 4AVको स्पाइक कि नोभ अलिकति माथि चढ्नेछन्. 13 एलिमिनेसन विथ द 1900 प्लस ड्यामेज 1300 प्लस ड्यामेज स्पाइक नोभको तर्फबाट पनि देख्न पाइयो. नम्बरहरूको साइडबाट 840 ड्यामेज फ्रम द इगो. आरीको साइडबाट ब्लेज देख्न पाइन्छ भने DSX को तर्फबाट the next पनि देख्न पाएको छौँ with the 7 elimination but with the highest number of the damage Blaze is at the #4 and the DSX as he is at the #5 position. ओभरअल टप प्लेयर्स यही नै थिए. अब ओभरअल ऱ्याङ्किङ हेरौँ. तेस्रो म्याच सकिँदासम्म चाहिँ के कस्तो भनिरहेको रहेछ त्यो सिचुएसन. हियर यु क्यान सी द 4AV एट द #1 पोजिसन 4 पोइन्टको लिड लिनेछन् एनएक्सटीको एगेन्स्टमा. अब भने चाहिँ ब्याटल झनै इन्टेन्स जानेछ. टिएनएसको लागि पनि चान्सेस छ. एउटा चिकन डिनरको भर्खरै मात्रै हो टिएनएसको लागि पनि. योभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले चिकन डिनर त हासिल गरेका थिए बट जस्ट 10 पोइन्ट ओके त्यो 10 पनि छैन 7 पोइन्टको डिफ्रेन्स
टिमको लागि देख्न पाइरहेको छौँ भने 7 पोइन्ट एन्ड 7-4-11 पोइन्ट्सको डिफ्रेन्स फोएबीको लागि। सो 12-13 पोइन्टको ग्याप बनाउन सक्यो टिएनएसले भने त्यति बेला नि कमब्याक हुन सक्नेछ। सेम कहानी बेबिलोनको लागि पनि बनिदिनेछ, सेम कहानी इगोको लागि पनि एज दे ग्र्याब द 25 पोइन्ट्स। आर्यको लागि 21 पोइन्ट्स रहेछ। सो #6सम्म भन्न सकिन्न गाइज। अन्तिम म्याच जसको डोमिनेसन पनि आइन सक्छ, बट अलिकति प्यासिभ वेमा खेलिरहेको हुन्छौँ लास्ट गेम भन्ने कुरा। द फाइनल स्ट्राइक टिएसआरको कहानी चलिरहेको थियो। 5-5-5मा लास्ट 3टा टिमहरू देख्न पाइरहेको थियौँ भने अब अन्तिम म्याच बाँकी छ ऱ्याङ्गलको। त्योभन्दा अगाडि हामी लिनेछौँ एउटा छोटो मिठो ब्रेक। Namaste everyone, welcome back again. This is the match of Wrangle and the 22 teams are here. The last match of the Sunday special presented by the NGC Esports. The match अनि डिसाइडर म्याच भन्दाखेरि पनि खासै फरक नपर्ला अनि डिसाइडर म्याचको लागि बात हुनेछ जर्जपुलदेखि मिल्टा पावरसम्म यसै बिचमा प्लेयरहरू आफ्नो ड्रप लोकेसनतर्फ जानेछन् अनि हामीले अघि पनि विटनेस गरेका थियौँ जर्जपुलको एरियामा इङ्गेज पनि थिए, एलिमिनेसनहरू पनि निकालिरहेको थिए, मल्टिपल नक्स एलिमिनेसन एन्ड अल सबै कुराहरू रहेको थियो भने अब पनि त्यही कहानी बनिदिन सक्छ। फेरि पारसम्म जाने टिम्स रेड आईको लागि कहानी के कस्तो बनिदिने हो। भर्खरै चाहिँ केटिएर आएको टिम बेबी लोन पनि त्यही पोर्सनमा हामीले गइरहेको त देख्न पाएका थियौँ। अनि ऱ्याङ्गलको प्रिभियस म्याचको अपडेट हेर्ने हो भने चाहिँ टिमको लागि दे गट एलिमिनेटेड अर्ली, चार एलिमिनेसन बनिरहेको थियो अनि अन्तिम एक प्लेयर मात्र बसिरहेको थिए। अझै पनि चान्सेस कि कतिको बनिन्छ एन्ड अल हेर्दै गर्दाखेरि अब मिल्ट्रीबेसको जोन बनिने चान्सेसहरू एकदमै कम बनिरहेको छ। एनएक्सटीको लागि सिवानीसम्म ट्राभल गर्न खासै गाह्रो बनिँदैन अनि हेर्ने भने यसमा अलिकति क्राउडी देखिएको थियो बट स्टिल टिम गट द गट्स एन्ड लेट्स सी
के कसरी चाहिँ लिएर आउँछन् त टिमले एलिमिनेसन एन्ड अल। अब रहेको 22 टिम युद्धमा सामेल रहनेछन् त नेक्स्ट स्पोर्ट्सको लागि के हदसम्म ट्रल दिन पनि छन् त टिमहरू। आई थिङ्क त्यो पोजिसनमा रहिरहेका छन्। त्यसैबिचमा इगोको ब्याटल त चलिरहेको छ, इगो वर्सेस फोएबी वर्सेस अर्को एक टिम पनि रहेको रहेछ। यता फोएबीले निकालेको नक एगेन्स्ट द टिम डट्टै भयो। इज अभाइलेबल हियर गुलाबीको साथमा पनि छन्। गुलाबीको पहिलो नक एन्ड एलिमिनेसन अनि गुफाको एगेन्स्टमा थियो त्यो। गुलाबी अझै पनि बढ्नेछन् युएमपीको साथमा अनि कन्फिडेन्स गेम प्ले त देखाउँदै थियो, बट गुलाबी गोज डाउन। इगोको लागि अब त डट्टै भयो। अनि टिम प्लेयरमा छन् गुफाको लागि निकालिएको नक एलकेएचको एगेन्स्टमा भने एलकेएचलाई बचाउने तर्फतिर लागिरहेको छन् टिम। लुप्सी र फ्रुटी दुई प्लेयरको साथमा अभाइलेबल। फ्रुटीको सर्ट छ, इल्युजनलाई टेकडाउन गरिनेछ टिजेको तर्फबाट। यो पनि एउटा राम्रो ब्याटल इनिसिएट गरिएको छ भने टिजे वर्सेस एमजिसी यो ब्याटल पनि इन्ट्रेस्टिङ बनिरहेको थियो भन्दा अगाडिको पालि पनि यस्ता तर्फ बनिरहेको रहेछ। एनजिसीको गेम्समा त ठोक पनि आइदिन सक्छन्, मल्टिपल टिम्स आइदिन सक्छन्, त्यो बारेमा टिमले कतिको नोटिस गरिरहेको छ। उता भिआइपीको लागि खबर बनिँदैछ, भिआइपी बोइज अभाइलेबल बट 6 गोज डाउन, 6लाई टेकडाउन गर्यो। हिस्से द लास्ट प्लेयरको रूपमा सर्भाइभ गरिरहेको छन् भिआइपी बोइज भने जोन 7को एगेन्स्टमा उनी बढ्ने कोसिस जारी छ। उनको हातमा रहेको क्युबिजी मात्रै 30-30को बुलेट छ। ओके युजिआई पनि रहेछ, ओके हिँड देखिरहेको थिएँ। युजिआई पनि छ एकदमै क्लोज रेन्जको लागि त बिस्ट गन नै हो, क्लच गन चाहिँ भन्न सकिँदैन, बट त्यो युजिमा चेन्ज गर्न सकिन्छ, एलिमिनेसन निकाल्न सकिन्छ भने द्याट विल बी ग्रेट वान। एन्ड हर्ट से आई गेस ही नोज हाउ टु युज द युजिआई। ओके फुल्ली लोड गरेर अगाडि बढ्दै थियो, बट हेसेलाई टेक डाउन गरियो। द्याट वाज अ क्विक वान from the from the player, and here we can see the VIPx already got eliminated. NGC को लागि पनि त्यस्तै सिचुएसन बन्दिनै छ। अर्को एउटा ब्याटलमा कन्भर्ट भएको थियो टिजे को लागि राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट्स। ग्रेडी टेकन डाउन छन्, उनको लागि आउने मौकाको बारेमा पनि हेर्दै गरौँ। यसै बिचमा ड्रागनलाई टेक डाउन गरिन्छ टिम जिग्रीको लागि। टिम प्लेयर पिङ्क म्याचबाट सर्भाइभ गरिरहेको थिए सर्टगनको साथमा। यो सहायता पूर्ण गेमले उनको लागि बनिनेछ। अर्को प्लेयरलाई टेक डाउन गर्यो, अर्को प्लेयर आउँदै थियो माथिबाट VIX। अब भने चाहिँ राम्रो चुनौती दिँदैछ। अन्तिम म्याचमा एउटा राम्रो प्रस्तुति उनीहरूको साइडबाट पनि यो कमब्याक बनिन्छ र आफूलाई एउटा भिजिबल स्पट अन्तिमसम्म पनि निकाल्न सकिन्छ भने त्यो बेटर अप्सन रहन्थ्यो। त्यसैबिचमा टिम जिग्रीको पनि सँगै अर्को एउटा टिम पनि लिँदैछ। गेम्सको लागि घाटा बनिँदैछ। एक पुसहरू गर्दै प्लेयर टेकन डाउन, एलिमिनेसन निकालिँदैछ टिम। फोर्टी स्पोर्ट्सको लागि फिनिक्स गेम यही पोर्सनमा अभाइलेबल भएको देख्न पाइयो। लगभग 4वटा टिम, यस 4वटा टिम यो फर्स्ट टिम रहेको थिए टिजे VIPx एनजिसी लगातार अगाडिबाट दाइँ देखाउने। तर विकेन्डको सर्ट जानेछ माइको एगेन्स्टमा। सेनोसाइड स्पोर्ट्सको लागि पनि अब त एकदमै ट्रबल बनिरहेको छ। माइक एकदमै लो एचमा देखेको थियो, सिङ्गल बुलेटले नै हिट गर्न सक्थ्यो प्लेयरलाई टेक डाउन हुनको लागि भने। मस्फिक इज द लास्ट प्लेयर सर्भाइभिङ। साथ रहेको रहेछ उनको साइडबाट। गरिसकेको छन् साइबरको साइडबाट गइरहेको प्रहार। ट्रेभल्सको ट्रेड गर्न चाहन्छन् भने कन्टेनरको साइडमा प्लेयर छन् भन्ने कुरा उनलाई आइडिया होला। अनि गयो यो ट्रेभल्सको ट्रेड, यसले लिएर आउँछ इफेक्टिभ रिजल्ट। मस्फिकलाई निकालिन्छ नक, फिनिस पनि गरिनेछ। एन्ड दिस मेक द 40 सर्भाइभ थ्रु द हेल राइड। एन्ड एक्सीलाई भने चाहिँ कम्प्लिटली लबीबाट बाहिर निकालिनेछ। टप 10मा समावेश भएको यो टिम जुन चाणक्य म्याच एकदमै राम्रो प्रस्तुत #2मा नै आइरहेको थियो म्याच ऱ्याङ्किङमा। बट एक्सीको लागि भने यो पर्टिकुलर म्याचमा त्यति इफेक्टिभ रिजल्ट भने आइदिरहेको छैन। ओके अब रहेको 17 टिम युद्धमा सामेल रहनेछन्। इगो, एक्सी, टिजे र VIPx एनजिसी। यो टिमको लागि भने चाहिँ सुपर सन्डे यहीँ समाप्त भइसकेको छ म्याचमा सकिँदैखेरि नै। अब रहेको अरू टिम, अन्य टिम कसरी लिएर आउँछन् द ब्याटल इङ्गेजमेन्ट एन्ड अल। बेबिलोनको लागि बराबरी पोइन्ट्स लिएर आउने चान्सेस छ। टप 3सम्म आउने चान्सेस पनि यो टिमको लागि बताउन सकिन्छ। फोरेबी एउटा अर्ली ब्याटल इङ्गेजमेन्टमा रहेर त्यो एउटा अर्ली पोइन्ट्स कलेक्ट गरेर उनीहरूको लागि एडभान्टेज त बनिरहेको हो। बट चारैजना जोगाएर एग्रेसिभ ब्याटल एन्ड सँगसँगै NXT TNS जस्तो टिमहरूसँग ब्याटल पऱ्यो भने त अभियसली फोको ब्याटल कम्प्लिटली अब आफ्नो फेभरमा जित्ने तरिकाले नै खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टिमले त्यो बारे सोच विचार गर्नु पऱ्यो। त्यो तरिकाले टिमले देखाउन एकदमै जरुरी छ। बट यहाँ VIXले फाइनली भने चाहिँ अब उनीहरू यो ब्याटलको लागि रेडी छन् भन्ने कुराहरू देखाउँदैछन्। भेरमको साइडबाट गइरहेको केही प्रहारहरू पनि त्यति इफेक्टिभ त बन्दैन बट प्लेयरलाई टेकडाउन गर्न सकिन्थ्यो कि 3 एलिमिनेसनको साथमा बसिरहेको टिम जुन 4वटा म्याचमा जम्मा 5 पोइन्ट उनीहरूले कलेक्ट गरेको थियो। यही म्याचमा नै उनीहरूले त्योभन्दा बढी पोइन्ट कलेक्ट गर्ने कोसिस पनि जारी रहने नै छ।
स्पार्कको गोल्डन यही पोर्सनमा अभाइलेबल देख्न पाइयो। VIX को लागि भने स्मोकको प्रभाव बनाउँदै केही फेक स्मोक पनि पठाइनेछ तथा डिस्ट्र्याक्सनको लागि भने पाथ पनि बनाइदिन्छ आफूलाई त्यो हदसम्म पुर्याउनको लागि, त्यो लोकेसनसम्म पुर्याउनको लागि। एन्ड ठोक स्पोर्ट्स लेट्स सी देयर स्ट्राटेजी एन्ड अल, जहाँ आफ्नो रियोसलाई भने लुज गर्न पुग्छन् भने एक एलिमिनेसन पुग्नेहरूले पनि सेक्योर गरेको रहेछन्, जो रहने चाहिँ कुवाको साइडबाट रोडेक्स र सोल्टी स्टिल सर्भाइभिङ। 3 प्लेयरको साथमा यो युद्ध सामेल हुनेछ। 3 प्लेयरको लागि एउटा राम्रो एलिमिनेसन आउनेछ, टिमको लागि एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स आउनेछ। ओके, अब रहेको म्याच टिमको लागि हेर्दै गरौँ। MG स्पोर्ट्स CCR टिमी जहाँ रोलेक्स टेक डाउन हुन पुग्छन्। स्कुलको यो पोर्सनमा भनिरहेको ब्याटल भने मल्टिपल टिम्स आउँदैछन् FL। ओके, फाइनल स्ट्राइकको लागि पनि यो म्याचमा भने चाहिँ एउटा राम्रो रिजल्ट लिएर आउन सक्छन् उनीहरूले। आफूलाई एउटा भिजुअल स्पटसम्म टप 5सम्म पनि एटलिस्ट पुर्याउन सक्यो भने त्यो एउटा राम्रो अप्सन नै रहन्थ्यो। बट टप 6सम्मको ब्याटल नै टफ भइरहेको छ। RE, BAB, TNB यो सबै टिमहरूले आफूलाई आफ्नो वर्थ प्रुभ गरेका छन्। यो टिमले आफूलाई डोमिनेट गर्न सक्छौँ है हामीले यो लबीमा भन्ने कुराहरू प्रुभ गरिरहेको छन्। अनि जति बेला पनि उनीहरूको त्यो डोमिनेटिङ फर्म फेरि फर्केर आयो, एउटा राम्रो ब्याटल लिएर आयो भनेर अभियसली दे गन सेक्रेट भिक्ट्री फर द टिम्स। हियर गोज द गोल्डन, अगाडि बढ्ने कोसिस जारी छ। सोलोलाई निकालियो नक एन्ड फाइनल्ली VIX को पनि स्टोरीलाई द इन्ड लगाइनेछ। अनि ठोक स्पोर्ट्स अब भने चाहिँ ठोक पारामा नै अगाडि बढिरहेछन्। 4 एलिमिनेसन उनीहरूले पनि सिक्योर गरिसके। बट 2 प्लेयरको साथमा मात्रै अभाइलेबल छन्। 2 प्लेयरको साथमा मात्रै बसिरहेको हामीले टिमले देख्न पाइरहेको छौँ। र फोर एग्रेसिभ भाइब्सको एलिमिनेसन अनि यो रोजोकको वाटर सिटी पोर्सनमा उनीहरू आरामले अहिलेलाई लुटपाटको कार्यक्रम चलिरहेको छ। आफूलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि आफ्नो म्यान पावर बचाएर राख्नेदेखि लिएर आफूलाई बचाउन सक्ने सबै कुराहरूको बारेमा टिमको लागि बन्न एउटा राम्रो मौका टिमले लिएर आउन सक्यो भने त्यो पनि एउटा बेटर अप्सन नै रहने थियो। फोर एग्रेसिभ भाइब, फ्रेड ओजी यो पोर्सनमा अभाइलेबल छन्। गुस्ताबोको लागि राम्रो मौका, गन्जेनलाई टेकडाउन गर्ने मौका। साइडबाट टिनी यो पोर्सनमा अभाइलेबल। फोर्सको साथमा एउटा प्रभावकारी सर्च दिँदै थियो। प्लेयरलाई टेकडाउन गरिन्छ भने त्यो पनि बेटर अप्सन नै रहनेछ। बट प्लेयरलाई टेकडाउन गर्न भने चाहिँ थोरै मुस्किल बनिरहेको टिमको साइडबाट पनि आइरहेको छन् भने MGA जतिसक्दो आफूलाई होल्ड गर्ने कोसिस बनाइरहेको छन्। बट आखिर कति जेलसम्म होल्ड गरेर बस्नु भन्ने बेटर अप्सन। जब यो तपाईँहरू स्कुल इभेन्ट्सहरू खेल्नुहुन्छ अब यस्तै होल्ड गरेर धेरै बेरसम्म बस्नु त्यो वर्थ बनिँदैन। बिकज प्र्याक्टिसको लागि हो न, अभियसली प्राइसमा पनि कुरा त आउने नै छ। बट धेरै बेर होल्ड गर्नु आफ्नै गेम प्लेको लागि पनि हानिकारक बनिन सक्छ। लेट्स अब यहाँ उनीहरूले कसरी प्रस्तुत गर्नेछन् आफूलाई आफ्नो गेम स्टाइल हो। आई हेभ नथिङ टु जज बट जस्तो एनालिटिक एन्ड प्रेडिक्टिभ कमेन्ट्री गर्न खोजिरहेको थियो। एन्ड लेट्स ओके, यता आरीको ब्याटल चलिरहेको थियो जोन 7को लागि भने चाहिँ ब्लड एन्ड बोन अलिकति ट्रबलफुल भयो त्यसलाई जस्तो लागिरहेको छ। मिडल सर्ट्सको प्रभाव जाँदैछन्। बट आउँदै गरेको बेकिल अप्रोचमा प्लेयर उनलाई भने टेकडाउन गर्न सफल रहेको थियो जोन 7 स्पोर्ट्सको प्लेयर। बट डिकेको साइडबाट निकालिन्छ 2 एलिमिनेसन एन्ड जोन 7लाई पनि अहिलेलाई कम्प्लिटली लबीबाट बाहिर निकालिन्छ। विथ द 5 एलिमिनेसन दे कलेक्टेड, द्याट्स गुड इनफ। यो एभरेज पोइन्टरको गेम खेल्ने हो भने मोर अफ द आफूलाई एउटा पोजिसनमा सस्टेन गरेर राख्नको लागि भनेको त्यो इनफ टाइम नै रहनेछ। त्यसको लागि भने चान्सेस कमी रहेछ। अनि वाट वाज हि डुइङ, टिपी 7को साइडबाट गएको त थियो प्रहार, बट त्यति इफेक्टिभ पनि बनिने छैन। अब टिमको लागि आउन सक्ने यो मौका एन्ड क्विकली एनजी स्पोर्ट्सको तर्फबाट जुन टिमी कन्भर्ट गराएको थिए ब्याटल खेल्दै गर्ने क्रममा आफूलाई पनि फेरि पनि रिकभर गर्न जरुरी छ। यसै बिचमा NXTको ब्याटल चल्नेछ। ठोकको इभेन्टमा जहाँ कुवालाई निकालियो न कब त अन्तिम रेनमा रहेछन्। अनि ठोकको त्यो रोटेसनमा गरिदियो NXTको इगेन्स्टमा उनीहरूको नेक्स्टको वेमा उनीहरू परेका हुन् र रोलेक्सको लागि भने ट्रबलफुल बनिन सक्छ। एज हि इज द लास्ट प्लेयर सर्भाइभिङ। बट एउटा क्लच मोमेन्ट पनि उनको साइडबाट विटनेस गर्न पायो भने त्यो बेटर अप्सन पनि रहने थियो। अन्त गुफा आइपुगेको रहेछन् नियर बाई। बिटुको लागि ट्रबलफुल बनिदिएला सिचुएसन। बट डिखे अलरेडी नै फर्ममा हामीले देखिरहेको थियौँ। लुप्सीको लागि जस्ट डट एचपीमा कन्भर्ट हुनेछन्। सिङ्गल बुलेट क्यान हिट द प्लेयर डाउन। बट त्योभन्दा अगाडि लुप्सीले फुल एन्ड फिनिस गर्नेछन् VVलाई। अनि सँगै बिटुको लागि 2 प्लेयरमा त कन्भर्ट हुनेछन् भने गुफाको लागि होल स्क्वाड नै मजाले लबीबाट वाइप आउट हुनेछ। गुफाको लागि पनि यो म्याचमा भने यो आजको सन्डे स्पेसलमा भने समाप्ति भइरहेको पनि जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ।
ओके अब रहेको 14 टिम युद्धमा कसरी सामना गर्नुहुन्छ त एनएक्सीको लागि एउटा मौका आइदिरहेको छ Next Esportsको लागि चान्सेस फिनिक्स इज अभाइलेबल 4x साथमा अब युएमपीको सर्ट जानेछ समयलाई टेकडाउन गर्नको लागि अफ एङ्गलबाट केही सर्ट्स आउँछ टिम लेगेसी स्पोर्ट्सको लागि केही हानिकारक बनिएको सिचुएसन बट द नेक्स्ट स्पोर्ट्स कमिङ नियर बाई स्काउट भर्सेस द के बाट निकालिएन एलिमिनेसन निकाल्यो लेगेसीको होल लेगेसीलाई एन्ड अफ द लेगेसी हेयर एन्ड नेक्स्टको लागि यो राम्रो छ मौका भनिदिन सक्छ राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट्स उनीहरूले ग्राप गर्न सक्छन् 5 एलिमिनेसन पोइन्ट्स लिएर आउनेछन् कोरेबी पनि ब्याटलमा निरन्तर बढिरहेको देख्न पायो के प्लेयरलाई नक भइरहेको छन् भने 40को थर्ड पार्टी इन्गेजमेन्ट नेक्स्ट स्पोर्ट्सको लागि भने चाहिँ ट्रबलफुल बनिदिन सक्छ बेसिसको जुन पनि स्विङ भइसक्यो लबीबाट बाहिरिने प्रक्रिया टिमको जारी चलिरहेको छ 40 अब सिरियस लाइनमा आइसकेको छन् नेक्स्ट स्पोर्ट्सको लागि ओके डिफेन्स गर्ने मौका पाउँदैनन् फिनिक्स विल टेक द प्लेयर द नेक्स्ट स्पोर्ट्स इज दिस एन्ड अफ द स्टोरी फर देम यदि एनएक्सटीको लागि एन्ड अफ द स्टोरी बनियो भने टिएनएस अन्त 4AB पक्कै पनि उनको लागि एउटा राम्रो मौका बनिन सक्छ बट गुरुङले सायद त्यो हुन दिँदैनन् एकपछि अर्को प्लेयरलाई हन्ट गर्दैछन् एन्ड द्याट वाज अ क्लच that was the moment we wanted to witness and the 40E completely got eliminated गुरुङ छन् भन्ने थाहा नपाएर नै हो त स्ल्यामिङ गरेको त्यस बट त्यो स्ल्यामिङ भन्ने डिसिजन अलिकति गलत भयो Fortis Esports के पनि 12वटा टिम त लबीमा समावेश भइरहेको देख्न पायो विथ द रिमेनिङ 42 प्लेयर्स अभाइलेबल विन्सको पोर्सनबाट बिचो अगाडि मुभमेन्ट गर्ने कोसिस जारी रहेको छ टिआरको लागि एजेन्ट र प्राइम ओडली त्यो पोर्सनमा अभाइलेबल देख्न पाइयो आदिको लागि अगाडि बढ्दै गरेको टिम ब्लेज त्यो पोर्सनमा देख्न पाइन्छ भने ओके भेकलसँग जान्छन् एउटा राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट्स निकाल्न सक्छन् टिमले भने द्याट विल बेटर अप्सन फर देम द नेक्स्ट स्पोर्ट्स ओके हिरो नै रहेछन् भने नट द हर्ड ओके हिरो यो पोर्सनमा देख्न पायो एन्ड देन नेक्स्टले जुन तरिकाले वाइप आउट गर्यो टिमलाई जुन तरिकाले एउटा राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट्स उनीहरूले सेक्योर गर्यो उनीहरूको लागि इजी जत्तिकै भनिदियो दे डोन्ट लुज एनी प्लेयर्स नम्बर्स वाइज हेर्ने भने उनीहरूले राम्रो एलिमिनेसन पोइन्ट्स यो म्याचमा यति बेलाको पोजिसनमा नै कलेक्ट गरिसकेका छन् 8 एलिमिनेसन जुन रहेको छ टिमको लागि द्याट्स अ गुड वान फर द टिम्स टिएनएस क्याप्टेन यहाँ अभाइलेबल देख्न पायो द नेपाली सोल्जर्स अभाइलेबल हियर द लास्ट म्याच आजको 12 टिम अझै पनि यो पोजिसनमा अभाइलेबल छन् मल्टिपल टिम्स अझै पनि हन्ड गर्ने कोसिसमा छन् आफूलाई #1 पोजिसन छ भने इन्डप गर्न चाहने 4AB टिएनएस एनएक्सटी त छँदै नै छन् उनीहरू त टप कन्टेन्डर नै भयो बट #1मा फिनिस गर्न भने प्रत्येक टिमले चाहेको नै हुन्छन् यता रेडाईको लागि पनि जुन एउटा म्याचमा एउटा ह्युज कमब्याक आइदिन सक्थ्यो एउटा म्याचमा भने चाहिँ एउटा राम्रो प्रस्तुति यो टिमबाट आइदिन सक्ला है भन्ने आशा राखिएको थियो बट त्यो पनि आउन सकेन टिमको लागि त्यो गाह्रो बनिदियो सिचुएसन एमजिएको लागि टिनी अभाइलेबल रोलेक्स पनि त्यो जिजेन्डी भनौँ उनको लागि उनको लागि पनि एउटा राम्रो मौका बनिदिएला बट यसै बिचमा टिनी टेकन डाउन हुन्छन् अहिलेसम्म पनि उनीहरू नकुन्दै रिभाइभ हुँदै आफूलाई फेरि रिकभर गर्दै त्यही अवस्थामा बसिरहेको छन् न उनीहरू फुल्ली फिनिस भइरहेको छन् न त कुनै टिम उनीहरूले फिनिस गरिरहेको छन् त्यसले गर्दाखेरि होल्ड बनिरहेको एउटै टाइममा फ्रिज बनिरहेको सिचुएसन चाहिँ क्रिएट भइरहेको हो टिमको लागि त्यो बारेमा टिमले बुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ओके नम्बर यही पोर्सनमा देख्न पाइयो एफएमको लागि राम्रो मौका 11 टिम युद्धमा फाइनल स्ट्राइकको लागि डिबिएस साथमा लिएर आउनेछन् भने अब स्ट्राइकिङ आइसक्यो मल्टिपल टिम्स आई गेस द्याट्स अ 4AB ओके हो द कार बनिदिएर टिमको लागि पनि ओके थोडा ट्रेड आउनेछ ओके द्याट वाज द एमजीको टिनीको साइड आउनेछ काइन्ड उनीहरूलाई टेक डाउन गरिनेछ प्रोटेक्ट त्यो पोर्सनमा अभाइलेबल एमजी स्पोर्ट्स अब ब्याक टु ब्याक ब्याटलमा आउँदैछन् एकपछि अर्को प्लेयरलाई नक एकपछि अर्को एलिमिनेसन एनएक्सटी पनि त्यो पोर्सनमा देख्न पाएको छु रोलेक्सको साइडबाट त्यो एलिमिनेसनलाई क्विक सेक्योर गरिनेछ भने गुरुङको लागि पनि केही ट्रबलफुल सर्टहरूको गएको थियो त्यो अप्सनमा ड्यामेज पनि दिए टिमको लागि त्यति नसकेन प्लेयरलाई फुल्ली टेक डाउन गर्नको लागि अनि फाइनली एमजिएको तर्फबाट भने यो एउटा ग्रेट एलिमिनेसन टिमले सेक्योर गर्नेछन् अनि यो बिग एग्रेसन टिमको लागि कुराहरू पनि हामीले भर्खरै नोटिस गर्न पाइयो यसै बिचमा जिजेन्डीको साइडबाट गइरहेको सर्ट त्यति इफेक्टिभ बन्दैन प्लेयरको लागि हेभी ड्यामेज त डिल गरियो प्लेयरलाई नकै भने चाहिँ गर्न सकिरहेको थिएन फाइनल स्ट्राइकको लागि पनि अब त अन्तिम प्लेयर मात्रै सर्भाइभ गरिरहेको छन् पोचिङ्केको एरिया अनि त्यो स्पट हेर्ने हो टिमको लागि जुन पोचिङ्केको एरिया हेर्ने हो भने त टिमको लागि एउटा राम्रो मौका भनिदिन सक्छु त्यहाँसम्म अप्रोच गर्नको लागि त्यहाँसम्म एलिमिनेसन त्यहाँसम्म अप्रोच गरियो टिमले एउटा राम्रो पोजिसन ह्यान्डल गर्न सक्यो भने मल्टिपल ओके अन्तिमसम्म हामीले एउटा
हिल फाइट नै देख्न पाइन्छ कि हिल ब्याटल नै देख्न पाइन्छ कि जस्तो कन्डिसन पनि अहिले देख्दैछ बट उता हिल ब्याटलको कहानी गर्दै गर्दाखेरि फाइनल सर्टको लागि पनि द इन्ड अफ द स्टोरी नै बनिँदैछ ह्याकरको सर्ट्स गयो एन्ड द बेस 1P9 त्यो भने टेक डाउन हुन पुग्छन् हिरोको साइडबाट कम्प्लिट एलिमिनेसन पनि निकालिनेछ अब त जस्ट 2 प्लेयरको साथमा अभाइलेबल टिमलाई देख्न पाइन्छ भने एनएक्सी अब भने चाहिँ कम्प्लिट डिस्ट्रक्सन फर्ममा आइसकेको छ जहाँ फर एभीले जस्ट 2 एलिमिनेसन मात्रै कलेक्ट गर्छ भने एनएक्सटीको लागि 11 एलिमिनेसनको यो डोमिनेसन रजिस्टर भइरहेको छ अझै पनि उनीहरू यो डोमिनेसनलाई कन्टिन्यू पक्कै पनि राख्न चाहन्छन् यस राख्न चाहन्छन् समर्थकहरूको अर्को एउटा एलिमिनेसन पोइन्ट आउनेछ बेबिलोन ब्याटलमा यहाँ भिडियो रहेको देख्न पाएँ एगेन्स्ट द टिम जेग्री एन्ड जुन तरिकाको अरबिकको यो पर्फर्मेन्स थियो 1v2 एगेन्स्ट द टिआर एजेन्ट र साल्टी एकैचोटि नक निकालिँदै थियो एलिमिनेसन निकाल्यो टिआरको होल स्क्वाड लबी छोडेर जाँदैछन् टप 9मा गेम कन्भर्ट हुनेछ यता ब्लड एन्ड बोनको लागि B2 आर्चर द लास्ट प्लेयर सर्भाइभिङ हाउ विल ही सर्भाइभ हाउ विल ही पुल आउट दिस क्लच एलिमिनेसन उनले पनि निकाल्न सक्छन् त यदि निकाल्न सक्यो भने त त्यो बेटर अप्सन रहला बट 4A कता छ उनीहरू ब्याटलमा धेरै देख्न पाइएन स्कोर सर्भाइभ गरेर बसिरहेको छ अनि जुन तरिकाले ह्यासटॅग 1मा उनीहरू सर्भाइभ गर्न चाहिरहेको छन् पक्कै पनि त्यो भने चाहिँ एलिमिनेसन छैन भने टिमको लागि गाह्रो नै बनिदिन सक्छ बट एनएक्सटी भने कम्प्लिट डिस्ट्रक्सन फर्ममा नै बसिरहेको हामीले देख्न पाएको छ अलरेडी 12 एलिमिनेसन निकालिसक्यो 28 टिम उनीहरूको एगेन्स्टमा अझै पनि छन् उनीहरू 24 टिम त उनीहरूको 24 प्लेयर उनीहरूको लागि अझै पनि अभाइलेबल नै छन् भन्न सकिन्छ अनि 12 एलिमिनेसन द्याट्स ह्युज जिजेनडीलाई पनि फिनिस गरिन्छ अर्को एउटा एलिमिनेसन पोइन्ट थपिन्छ बट टिएनएसको इन्ट्री आउँछ एनएक्सटीको यो डोमिनेसनलाई भने रोक लगाउन सकिन्छ त पहिलो प्लेयरलाई नै नक निकाल्यो द नेपाली सोल्जर्स आर हियर द होल स्क्वाड आर रनिङ एन्ड द फर्स्ट टिमले बारम्बार उनीहरूको बारेमा कुरा पनि गरिरहेको हुन्थ्यो अनि उनीहरू अहिले एनएक्सटीको एगेन्स्टमा नै एउटा ब्याटल लिँदै थिए एक प्लेयरलाई नक निकालिन्छ डाउन फिनिस पनि गरिन्छ समरलाई पनि त्यही कन्डिसनमा निकालियो दुई प्लेयरलाई अभिबाट बाहिर निकाल्दै टिएनएसको लागि पनि अब भने चाहिँ चान्सेसहरू अलिकति हाई भन्न सक्छन् 3 प्लेयर्सको साथमा अभाइलेबल एनएक्सटीको लागि बिग ट्रबल क्यासी ल्याट स्क्वाड मुभिङ फरवर्ड क्यास स्टार म्याक्स यो पोर्सनमा अभाइलेबल देख्न पाइयो क्यासीको लागि फर्नो वार्ड एडी र गुस्ताबो यो पोर्सनमा देख्न पाइन्छ अनि क्यासी ल्याट स्क्वाडको लागि पनि ट्रबलफुल बन्डेलाई सिचुएसन क्योस स्टार म्याक्स यही पोजिसनमा देख्न पाइन्छ एनजिसीको लागि आउने ओके टिएसआरको लागि आउने मौकाको बारेमा पनि हेर्दै गरौँ किनकि क्यासीको टिम भने आजको दिनमा राम्रो प्रस्तुत भइसकेको छैन यो पर्टिकुलर लबीमा पनि लेट्स से उनीहरूले कसरी ह्यान्डल गर्छन् त्यो सिचुएसनलाई एउटा वेल ह्यान्डल सिचुएसन गर्न सक्यो भने त्यो पनि बेटर अप्सन नै रहला टिमको लागि बट 4A कता छ उनीहरूको नाम निशाना देख्न पाइरहेको छन् न केटीमा चम्किरहेको छन् अनि न स्क्रिनमा आइरहेको छन् बट ओके आर्चर फाइनली अब भने चाहिँ उनको अमला पुग्छ ट्रिगरमा अरबिकलाई निकालिन्छ डाउन एन्ड टिम बेबिलोनमा अब त अलर्ट नै बस्नुपर्ने हुन्छ त्यही उनीहरू एउटा पोजिसनमा मात्रै होइन डिफ्रेन्ट एङ्गलमा छ नै टिम भन्ने कुरा उनीहरूले पनि पक्कै नोटिस गर्यो होला द नेक्स्ट स्पोर्ट्सको लागि हेर्यो भने अहिलेको सिनेरियो अलिकति गलत बनिरहेको छ टिमको लागि गलत बनिरहेको सिनेरियो टिमले कसरी क्याप्चर गर्नेछन् यो ब्याटलमा आफ्नो फेभरमा कसरी लिएर आउनेछन् त ब्याटल त्यो बारेमा पनि हेर्दै गरौँ अनि एक्सी भर्सेस फोएबीको जुन टप कन्टेन्डर बन्ने ह्यासट्याग 1मा बस्ने रेस चलिरहेको थियो यसै बिचमा क्यासे गुस्ताबोको सर्ट जानेछ फ्रेड ओजीको एगेन्स्टमा फाइनली फोएबीलाई अब हामीले भिजिबल देख्न पाउनेछौँ फिल्डमा पनि देख्न पाउनेछौँ बट नट इन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड इन द राइट ह्यान्ड साइड त्यो अलिकति स्याड मोमेन्ट टिमको लागि पनि भनिदिन सक्छ जुन एग्रेसन फोएबीको साइडबाट देख्न पाइरहेको थियो अब त त्यो प्रत्येक एग्रेसनलाई साइलेन्ट बनाउनको लागि कहिले रेडाई कहिले केएसआईको साइडबाट एकपछि अर्को नक निकालिँदैछ टिमको लागि फ्रेडलाई निकालिएको नक त क्विक रिकभर गरियो उनलाई रिभाइभल पनि दियो बट नासलाई निकालिएको नक भने रिकभरी हुन सकिरहेको छैन रेडाईको लागि राम्रो मौका बनिदिन सक्छ अनि पोचिङकी एउटा अपार्टमेन्ट टु अपार्टमेन्ट फाइट एउटा सोलिड कभरको फाइट टिमको लागि बनिदिन सक्छ रेडाई स्पोर्ट्सको लागि ब्लेज अहिलेलाई इनर्जी ड्रिङ्क लिँदै अब आरामले यहाँ अगाडि बढ्ने कोसिस यो टिमबाट पनि रहने नै छ दिस इज द एनजिसी सन्डे स्पेसल गाइज एन्ड हियर वी क्यान सी द B2K मुभिङ फरवर्ड one after another player got eliminated. राम्रो पोजिसनमा रहेको थियो ब्याटल सर्ट्स कभरेज जानेछ कनेक्सनमा बिल्डअप गर्दै प्लेयरलाई टेकडाउन गरिनेछ क्याप्टेनलाई निकालिएको नक एलिमिनेसनमा सिक्योर गरिन्छ मेजर त्यो पोर्सनमा सोल रिक्वेस्टको लागि सर्ट्स कभरेज जानेछ कनेक्सनमा बिल्डअप गर्दै प्लेयरलाई टेकडाउन गरिनेछ जिटीको साइडबाट निकालिएको नक लेभाइलाई नक निकालियो लेभाइलाई नक निकालिनेछ
अब भने बेबिलोनको टिम भने पनि केही हदसम्म ट्रबलमा नै भन्ने छन्। 41 सेकेन्डको अन्तरालमा टिम आफूलाई सेफ स्पटमा पुर्याएर आफ्नो नक भएको टिमलाई बचाएर हिल गरेर जोनसम्म पनि जानुपर्ने उनीहरूलाई थुप्रै समस्या त बनिरहेको छ। बट त्यो समस्याको समाधान पनि टिमसँग पक्कै पनि होला। टिएनएस आउँदैछ उनीहरूलाई आउट गर्नको लागि मेजर एज अ लास्ट प्लेयर रिप्रेजेन्टिङ द होल लाइनअप। लेट्स सी हाउ विल ही परफर्म, हाउ विल ही गो फरवर्ड फर द टिम। बट मेजरको लागि मौका के कस्तो बन्देला त त्यो हेर्दा पनि हामी एकदमै कम तयार रहेछौँ। अन्त फोएबीको ब्याटल भने हामीले आज यो पर्टिकुलर म्याचमा भने कुनै पनि देख्न पाएको थिएनौँ। बट फोएबीको लागि हायर चान्सेस थियो आफूलाई #1 स्ट्यान्ड आउट गराउनको लागि। एनएक्सटीको सर्ट्स आएको थियो टिएसआरको एगेन्स्टमा, गुरुङले निकाल्छन् अर्को एउटा क्लच। यस टिएसआरको होल स्क्वाडलाई फिनिस गरेको नि त यो डोमिनेसनलाई एनएक्सटीले अझै पनि कन्टिन्युटी लिएर आएको हुन्छ। द अनस्टपेबल गुरुङ भनेका हुन् त। यस दे हेभ बिकम ओके। फोएबीको लागि पनि राम्रो चान्सेस छ। क्यासेको एगेन्स्टमा निरन्तर गरिएको ट्रेडले फाइनली एउटा नक भने चाहिँ निकाल्न सकिरहेको छन्। अनि एग्रेसिभ भाइब्सको हामीले एग्रेसिभ पर्फर्मेन्स देखिरहेको हौँ। यता टिएनएस पनि लबी छोडेर जाँदा रहेछन्। प्लेजनले गरेको बिहेबीको लागि ट्रबल बनिदियो। एन्ड ओके टिएसआरको लागि हिट गर्दै गर्दाखेरि त्यो गेमलाई पनि टेकडाउन गर्नेछन्। बेबिलोन टेकन डाउन। एनएक्सटीको लागि अन्तिम प्लेयर मात्रै सर्भाइभिङ। रेडाईको लागि राम्रो चान्सेस छ, क्यासे एलिमिनेट हुन सक्छन्। फोरेबीको लागि यो एग्रेसन कायम राख्न सकिन्छ त। रेडाईले अब सायद अब भने चाहिँ कट गर्नेछ। रेडाईको ऱ्याडरमा पर्नेछन् टिमहरू। लबी छोडेर जाँदै गर्दाखेरि क्यासे फोएबीको लागि पनि ट्रबल छोडेर त गएको थिए, जहाँ स्पाइकी नुबलाई नक निकालिएको थियो। उनलाई क्विक रिकभरी गर्नुपर्ने हुन्छ। बट त्यसै बिचमा एनएक्सटी अथवा आरईको इन्ट्री भयो भने चाहिँ फोएबीको लागि बिग ट्रबल बनिदेला। बट एनएक्सटी ओके अझै पनि 2 प्लेयरको साथमा अभाइलेबल छन् भनेपछि फोएबीको लागि अब चान्सेस त एकदमै लो बनिरहेको छ। 16 एलिमिनेसन पक्कै पनि अब त रेवीले यो यत्रो हाई नम्बर अफ एलिमिनेसन त पक्कै पनि लिएर आउन सक्दैनन्। एन्ड अलरेडी उनीहरू आरईको एगेन्स्टमा ब्याटल पनि चलिरहेको छ। पाइथनलाई स्पट गरिएको थियो गुरुङले, बट उनको हातमा ग्रेनेड थियो। ओके त्यो ग्रेनेड पनि युजफुल बनिदिन सक्थ्यो, बट पिन गरिएको ग्रेनेड पनि अहिलेलाई भने अनपिन गरिएको छ, क्यान्सल आउट गरिएको छ भने पाइथनको लोकेसन डाइरेक्टली रिभिल छ। फाइनली गुरुङले त्यो मौका छोप्छन्। पाइथनलाई निकालिएको नक एलिमिनेसनमा कन्भर्ट गरिनेछ द नेक्स्ट स्पोर्ट्स। अब उनीहरू टेर्ने छैन पक्कै पनि। 20 पोइन्ट्स 20 भन्दा बढी 30 पोइन्ट्सको गेम प्ले उनीहरू निकाल्न चाहन्छन्। अनि एउटा ह्युज मार्जिनको साथमा वी आर द च्याम्पियन्स अफ द एनजिसी स्पोर्ट्स प्रेजेन्ट सन्डे स्पेसल भन्न चाहन्छन्। सायद यो उनीहरूबाट सुन्न सकिन्छ। फोरेबीको साइडबाट पनि एउटा राम्रो ब्याटल निकाल्ने कोसिस चलिरहेको छ नासको लागि। अब ब्लेजोनले हिट गर्दै गर्दाखेरि ब्लेजोनबाट बाहिर निक्लिने कोसिसमा टिमको लागि गाह्रो बनिदिनेछ। यसै बिचमा रेडाईको साइडबाट वाइवाईको गयो ग्रेनेड। एनएक्सटीको लागि ट्रबल बनिदिँदै गुरुङलाई निकालिएको नक। अब अन्तिम प्लेयरमा कन्भर्ट हुँदै एनएक्सटी भने रेडाई स्पोर्ट्स कता चाहिँ आउट गर्ने त? पहिला फोरेबीलाई आउट गर्ने कि फोरेबीको पनि केही प्लेयर टेकिङ डाउन छन्। सर्ट्सको अपलोड जानेछन्, कनेक्सनमा बिल्डअप गरियो। फलोअपमा गएको नेट डेड सर्टलाई भने इफेक्टिभ बनिदिन सकेन। त्यही पोर्सनमा प्लेयर छन् भन्ने कुरा डेड सर्टले बुझेको छन् कि छैनन्। निकालिएको नक बट डेड सर्ट गोज डाउन। निकालिएको नकलाई एलिमिनेसनमा कन्भर्ट गर्न भने फाइनली सफल रहन्छ। बट रेडाईको लागि पनि 2 प्लेयरमा सामेल। फ्रेडलाई रिकभरी गर्यो भने फोएबीको लागि म्यान एडभान्टेज त बनिदिन सक्छ। एनएक्सटीको लागि सायद त्यो पोसिबल नहोला। यसै बिचमा स्पाइकी नुबको सर्ट जान्छ, ब्लेजलाई टेकडाउन गरियो। रेडाईको लागि अब त अन्तिम प्लेयर नासको तर्फबाट ओके। फ्रेडलाई रिकभरीको प्रोसेस के चलिरहेको छ? तर एग्रेसिभ भाइ 7 एलिमिनेसन निकाल्यो। अर्को 8औँ एलिमिनेसन, अर्को एउटा डोमिनेसन निकाल्न सकिन्छ त? यस 8 एलिमिनेसन पनि निकाली स्पाइकी नुब अब भने चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस उनीहरूबाट पनि रहनेछ। वाइवाईको पोजिसनबाटले सायद टिमलाई थाहा छ रहेको यो थ्रोबल्सको ट्रेड प्यानको अट्याक त रहेको थियो, बट त्यति ड्यामेज दिन सकेन। फोरेबीको लागि राम्रो मौका, एनएक्सटीको लागि पनि बनिदिन सक्छ। फोरेबीको लागि म्यान एडभान्टेज त छ, बट हिन्दीको एरिया कहाँबाट कति बेला अट्याक आउँछ भन्ने कुरा याद नहोला। वाइवाईको सर्ट जानेछ, प्लेयरलाई टेकडाउन गरेर क्विक एलिमिनेसन पनि निकालिन्छ। एन्ड नेक्स्ट स्पोर्ट्सको लागि हिरो टेकन डाउन इज देयर टु कम अप विथ द ब्युटिफुल सर्ट्स। एस12 सर्ट जाने कोसिस थियो, बट आरीलाई पनि एलिमिनेसन गरियो। गुरुङको लागि यो डिनाइड गर्ने कोसिस भन्ने त डिभिएसको सर्ट्स आउला भन्ने कोसिस थियो, बट नो द्याट प्लेयर गट टेकन डाउन। अब त अन्तिम प्लेयर फोएबीलाई हन्ट गर्नको लागि अगाडि बढ्नेछन्। अनि यो चाहिँ कहाँनिर कुक हुँदैछ त? यस इट इज द नेक्स्ट स्पोर्ट्स विन विथ द स्टाइल। यो रहनेछ च्याम्पियन अफ द म्याच द नेक्स्ट स्पोर्ट्स। फोएबी गट एलिमिनेटेड, जो थिए आफ्नो टफेस्ट कन्टेन्डर, जो थिए आफ्नो लागि आफ्नो टाइटल हासिल गर्न सक्ने अर्को एउटा कन्टेन्डर, उनलाई नै एलिमिनेसन निकालिनेछ। नेक्स्ट स्पोर्ट्स डोमिनेसनलाई कन्टिन्यू लिएर आउनेछ। यो चिकन डिनर आफ्नो नाममा गरिनेछ। आजको दिनको दोस्रो चिकन डिनर उनीहरूको नाममा हुनेछ।
टु ब्याक सेकेन्ड विनर ब्याक टु ब्याक डोमिनेसन निकाल्ने प्रयत्न त पक्कै पनि थियो, बट के हदसम्म चुक्न पुगे सानोको म्याचमा भने अब एनएक्सटीको लागि यो मौका एउटा पक्कै पनि आफ्नो जितको लागि खुसियाली बनाउने मौका बनिदिन सक्छ। एनएक्सटी आज चिकन डिनर विनर टिम, यो चिकन डिनर पक्कै पनि एनएक्सटीको लागि एउटा बुस्टअप नै मिल्नेछ। बुस्टअप मात्र होइन, एउटा ह्युज पोइन्टको ग्यापसँगै यो टिमले लिएर आएको यो पर्फर्मेन्स, यो टिमले लिएर आएको यो डोमिनेसनलाई भने पक्कै पनि तारिफ योग्य थियो। एन्ड गाइज, इफ यु आर द एनएक्सटी फ्यान्स, प्लिज स्प्याम एनएक्सटी ओपी इन द च्याट गाइज। एनएक्सटी ओपी हान्दै गर्नु होला। एन्ड इफ यु आर न्यू टु द च्यानल, प्लिज डु सब्सक्राइब एज वेल, लाइक पनि गरिदिनु होला स्ट्रिमलाई। यो 20 युरोको प्राइस पुल रहेको यो सन्डे स्पेसल पब्जी मोबाइल सोडाउन जुन थियो आज भने चाहिँ समाप्ति हुने तर्खरमा आइसकेको छ। बट त्योभन्दा अगाडि हामीले त चिकन डिनर स्ट्याट्स, टिमको स्ट्याट्स हेरौँ। डिएसएक्सको तर्फबाट हेऱ्यौँ भने 5 एलिमिनेसन, हिरोको तर्फबाट 1 एलिमिनेसन, समरको साइडबाट 3, गुरुङको साइडबाट 11 एलिमिनेसन। द गुरुङ, द अनस्टपेबल, द बिस्ट इन द गेम देख्न पाएको थियौँ। ब्याक टु ब्याक क्लचेसहरू देख्न पाएको थियो यो पर्टिकुलर प्लेयरबाट। एन्ड द्याट्स द टिम अहिलेको लागि इन्ड अप हुने कन्डिसन बनिरहेको छ। म्याच समरी हेर्ने भने 85 एलिमिनेसनको साथमा 100 नकआउट्स, फाइनली सेन्चुरी हिट गर्नेछ। अघि मैले अलमोस्ट भन्दै पनि थिएँ, अलमोस्ट सेन्चुरी है भन्दै पनि थिएँ। एन्ड ओके, यु क्यान सी द सेन्चुरी एलिमिनेसन पनि देख्न पाइयो विथ द सेन्चुरी नकआउट देख्न पाइरहेको थियौँ। एन्ड विथ द with the 100 knockouts, 7 grenade elimination पनि देख्न पायो, 1 vehicle elimination, 1000 plus को टोटल हिलिङ रहेको रहेछ। एन्ड अहिलेको लागि हेड टु हेड कम्पेरिजनमा हामीले एनएक्सटीको एगेन्स्टमा 4 देख्न पाइरहेको छौँ। 2 अफ द ग्रेटेड कन्टेन्डर्स एगेन्स्ट इच अदर भनिरहेको थियो। एन्ड okay, 9 elimination, but the 20 elimination for the NXT and 40 total points उनीहरूले पनि कलेक्ट गरेको रहेछन्। अनि हाफ अफ द पोइन्ट्समा नै यो बिट गर्नेछन्। एनएक्सटीको लेभल कुन लेभलको छन् भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आफूलाई प्रुभ आउट गर्दैछन् थ्रु आउट द होल जर्नी, थ्रु आउट द होल एलिमिनेसन एन्ड डोमिनेसन। सबै कुराहरूको बारेमा सोच विचार टिमले गरिरहेको थियो हेड टु हेड ब्याटलमा। फोर एग्रेसिभ भाइब्सलाई नै देख्न पाइन्छ। बट द गुरुङ इज द एमभिपी विथ द 11 एलिमिनेसन इन हिज नेम। प्रोबेबली यो लबीमा उनको यो उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स नै भन्न सकिन्छ। यो होल सिनेरियो नै गुरुङले एउटा मिठो क्रिएट गरेको थिए। 1600 प्लसको ड्यामेज, 1 एसिस्टको साथमा 25 मिनट सर्भाइभल टाइम्स, 8 नक्सको साथमा 360 हिलिङ उनको साइडबाट पनि रहेको थियो। ओके, एन्ड विदाउट नो डाउट नेक्स्ट स्पोर्ट्स च्याम्पियन नै बन्न पनि पुगेको थिए। आई गेस उनीहरूलाई च्याम्पियन बन्नबाट कसैले रोकेन होला। बट प्लेयरको लिस्ट यो म्याचमा हेर्दै गर्दाखेरि स्पाइकी पनि केही कम त थिएनन्। बट फोरेडीको लागि त्यति ब्याटल नै भएन यो म्याचमा। एन्ड द एनएक्सटीको लागि हेर्ने भने त 3 प्लेयर नै समावेश रहेछन् टप 5मा। एक्सलाई देख्न पाइने 5 एलिमिनेसनको साथमा #3 पोजिसनमा। एन्ड बिचमा टिएनएसको हाकुगढ पनि छन् 3 एलिमिनेसनको साथमा #4मा with the 463 plus 463 ड्यामेज। एन्ड अन्तिममा फेरि एनएक्सटीको तर्फबाट समरलाई देख्न पाउँछौँ 410 ड्यामेज विथ द 3 एलिमिनेसन एन्ड 18 मिनट्स अफ सर्भाइभल टाइम। यो रहेको थियो टप प्लेयर्स। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ फर द म्याच ऱ्याङ्किङ। एन्ड द म्याच ऱ्याङ्किङ 30 पोइन्ट। वाउ, अनि इमेजिन गाइज, #2मा रहेको टिमभन्दा डबल पोइन्टले जितिरहेको छौँ। अनि डबल पोइन्ट्स 1 को 2 होइन, 2 को 4 होइन, 4 को 8 होइन, 15 को 30 डबल पोइन्ट्स यहाँ लिएर आइरहेको छन्। रेडाईको लागि 10 टोटल पोइन्ट्स, द सोल रिपर्सको लागि 7, डेभिलोन 6 लिएर आउनेछन् द नेपाली सोल्जर्स एज वेल। एन्ड फाइनल स्ट्राइक र ट्रुपर्सले भने चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट्स कलेक्ट गरेको थिएनन्। बट मल्टिपल टिम्स पोइन्ट सेयर गर्छन्। हेर्ने भने जोन 7 ब्लड एन्ड बोन्स कुरियोसको लागि पनि भनिरहेको थियो 5-5 पोइन्ट्स। टिम जिग्री, थोक स्पोर्ट्स, क्यासी लाइट र फोर्टिसको लागि 4-4 पोइन्ट्स। गफ मङ्गोलियाको लागि points, 2 for the VIPx NGC Esports and the EuroG को लागि पनि भनिरहेको थियो भने द XENOCIDE NGC र टिम लेगेसी 111 पोइन्ट्स रहेको थियो भने here we can see the MVP of the whole day 14 एलिमिनेसन लिएर आएको रहेछ। एन्ड जस्ट काउन्ट दिस गाइज, उनले अन्तिम म्याचमा मात्र 11 एलिमिनेसन लिएर आएको। 3टा म्याचमा 1-1-1 जसरी नै लिएर आएको रहेछन्। 3टा म्याचमा हेर्ने भने उनको केडी जम्मा 1 को केडी थियो। एकैचोटि अन्तिम म्याचमा उनले कमब्याक गर्छन्, 11 एलिमिनेसन निकाल्छन् अनि आजको होल डेको एमभिपी पनि हुने भन्छन्। 3.5 एभरेज एलिमिनेसन विथ द 3.5 एभरेज नकआउट, 721.75 एभरेज ड्यामेज
and the average assist of 1.75 and the average rating of 186.25. उनलाई फलोअप गर्ने को छ अन्त गुरुङलाई सक्ने पनि छ ओके द नेक्स्ट गुरुङको लागि हेर्ने भने द नेक्स्ट स्पोर्ट्सको तर्फबाट नेक्स्ट गुरुङ एमबिपी क्यास एउटै म्याचमा उनले पाला नै पल्टियो म्याचको लागि रेसअप चलिरहेको थियो मल्टिपल टिम्स प्रत्येक म्याचमा स्ट्रगल गरिरहेको थिए नाच थिए म यो नाम भन्न खोजिरहेको थिएँ नाच थिए भने #1 पोजिसनमा 4AB को लागि एलिमिनेसन वाइज त हेर्ने भने यस नेक्स्ट गुरुङभन्दा धेरै नै छ उनको 2 एलिमिनेसन बढी छ एलिमिनेसन रेसियो नै 0.5ले बढी छ बट ड्यामेज सर्भाइभल टाइम्स एभ्रिथिङ काउन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट गुरुङ is the 2800 plus damage. He is the MVP उनको रेसमा छ नास वेल ट्राइड 4AB 4AB को तर्फबाट स्पाइक 11 देख्न पाइन्छ अनि दिस इज द होल गाइज आजको सन्डे स्पेसल कसको नाममा थियो नेक्स्टमा 4AB को नाममा थियो पहिलो म्याचमा टिएनएसले राम्रो प्रस्तुति गरेको रेडाई पनि ब्याटलमा आएको थियो एन्ड एभ्रिथिङ बट अब भने यो टप प्लेयर्सको लिस्ट सकेसँग ओभर स्ट्यान्डिङमा जम्प एनएक्सटीको लागि बिग 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 कङ्ग्रेचुलेसन 11 पोइन्टको लिड लिएको रहेछन् 4AB को एगेन्स्टमा अनि 11 पोइन्टसँगै दे आर द च्याम्पियन अफ द सन्डे स्पेसल अगस्ट 4 को भने टिएनएसको लागि 33 पोइन्ट्स ओके 20 पोइन्टको डिफ्रेन्स गाइज एन्ड यो वी क्यान सी 4AB र एनएक्सटीको तर्फबाट यो बिस्ट ब्याटल चलिरहेको थियो भने यता डिएबी र टिएनएसको लागि 31 पोइन्ट्स जस्ट 2 पोइन्टको डिफ्रेन्समा रहन्छन् भने रेडाईको लागि जस्ट नो पोइन्ट्स डिफ्रेन्स एट अल इगोको लागि 27 पोइन्ट्स टिएसआरएक्स 22 पोइन्ट्सको साथमा छन् 18 पोइन्ट्स फर द एक्सी स्टार G7 को लागि सेम पोइन्ट्स V2X को लागि 17 पोइन्ट्स TSC को लागि 15 पोइन्ट्स आउने छ 15 सेम फर द फाइनल स्ट्राइक एन्ड द 40 एज वेल अहिलेको लागि जस्ट 14 पोइन्ट्स फर द Thok एन्ड द GUFa एज वेल एन्ड ओके द सेकेन्ड रनर अप कुरा गर्ने भने द नेपाली सोल्जर्स क्याप्टेन मेजर नामहरू कडा थियो अनि एउटा चिकन डिनर पनि उनीहरूले हासिल गरेको थियो 18 एलिमिनेसन टोटलमा कलेक्ट गरेको थिएछन् अनि 18 एलिमिनेसन रिप्लेसमेन्ट पोइन्ट्स 15 टोटलमा गरेर 33 टोटल पोइन्ट्स यो टिमबाट पनि देख्न पाएको थियो द नेपाली सोल्जर्स आर हियर द टिम एनएस आर हियर द सेकेन्ड रनर अफ द टुडेज म्याच जब फर्स्ट रनरको कुरा पक्कै पनि हुँदैछ फर एग्रेसिभ छन् 3 म्याचमा मात्रै अलिकति मात्रै राम्रो पोइन्ट्स तान्न सकेको भए अलिकति ब्याटलमा धेरै इङ्गेज रहेको भए यो टिम पनि च्याम्पियन बन्न सक्थ्यो बट विदाउट अ चिकन डिनर दे आर एट द #2 पोजिसन लुक एट देयर एलिमिनेसन 38 एलिमिनेसन दे कलेक्टेड प्लेसमेन्ट पोइन्ट्स 15 द डोमिनेसन त पक्कै गरेको यो टिमले नगरेको भन्न मिल्दैन 53 टोटल पोइन्ट्सको साथमा दे आर द फर्स्ट रनर अप हो भने च्याम्पियन अनाउन्समेन्ट हुने कुरा आइरहेको छ जुन च्याम्पियन अलरेडी तपाईँहरूले थाहा पनि पाउनुभयो द नेक्स्ट स्पोर्ट्स आर द च्याम्पियन्स अफ द Sunday special August 4. The chicken dinner, that's a great one for the team. 40 elimination, obviously the dominating. And यसले भन्यो उनीहरूले 2 म्याचमा चिकन डिनर लिएर आयो अनि अर्को 2टा म्याच भने जस्ट जम 1 पोइन्ट मात्र प्लेसमेन्ट पोइन्ट्स लिएर आएको थियो अनि द विक्ट्री दे कलेक्टेड द्याट वाज ट्रुली अ डोमिनेसन विक्ट्री द एलिमिनेसन भिक्ट्री हामीले यसरी पनि व्याख्या गर्न सक्छौँ द नेक्स्ट स्पोर्ट्सलाई एन्ड ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन टु नेक्स्ट स्पोर्ट्स एन्ड द होल सपोर्टर्स होल टिम दे आर डोमिनेटेड द लबी जहाँ मिरामार र इराङ्गलको म्याचमा भने 25-30 पोइन्ट्स लिएर आएर ह्युज पोइन्टको साथमा सेकेन्ड डिनर हासिल गरेको थियो भने टिएनएसको लागि पनि 18 पोइन्ट्स 20 पोइन्ट्स फर द Babylon as well and that was the match summary for today that was the match schedule thank you so much everyone joining the battleground आजको लागि भने चाहिँ अब हामीले सबै स्पेशल यहीँनिर नै एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ you guys were a lovely audience thank you so much for all the feedbacks critics and many more अहिलेको लागि भने चाहिँ हामी बिदा माग्नु नै पर्ने हुन्छ with the TSR Next NGC Esports and everything thank you so much for watching फेरि भेटौँला अर्को सन्डे स्पेसलमा अहिलेको लागि चाहिँ गुड बाई साना रात